Bài trình bày hôm nay là sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm với các bạn về các cái chủ đề liên quan đến thực tế lâm sàng trong vấn đề chúng ta huy động phế nang như nào mà chúng ta gọi cái tắt là mở phổi. Thế thì chủ đề đầu tiên là do bác sĩ Caroline sẽ trình bày, và tiếp theo đây thì tôi xin mời bác sĩ Caroline đến từ Massachusetts Hospital, General Hospital. So, Dr. Caroline, thank you very much for joining this activity, and this is very important for many doctors in Vietnam, especially during COVID-19, which is a really big problem now in Vietnam. So many centers in Vietnam now using the ventilator for the patient, but in severe cases of the ARDS, we do a lot of procedures, included recruitment therapy for many patients. So we're very happy to have you with us today and share the experience in Massachusetts General Hospital, and which is one of the leading hospitals in the world. So please welcome and Dr. Caroline to the first talk. Thank you very much to join this activity. Thank you and welcome. Thank you so much for having me. I'm excited to talk to you guys. For you, it's this morning, but for me, it's this evening. I'm just going to share the presentation, and feel free if you have any questions along the way to either put them in the chat or just let me know, and we'll certainly have questions at the end. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành cho tôi cái cơ hội để trình bày cái chủ đề ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết, phần giới thiệu thì chúng tôi sẽ bắt đầu từ cái slide đầu tiên. So as Dr. Sun mentioned, my name is Carolyn Levita. I'm the Director of Respiratory Care at Massachusetts General Hospital. Tôi đến từ bệnh viện Massachusetts General Hospital. I do have a conflict of interest to disclose. I am a consultant for Orange Medical in the area of mechanical ventilation. Tôi có một số tuyên bố về vi phạm lợi ích, thì tôi làm tư vấn cho các cái công ty ở đây là Orange Medical trong cái chủ đề liên quan đến máy thở. So through this presentation, we'll talk about the benefits of alveolar ventilation, alveolar recruitment. We'll discuss some ways to perform recruitment maneuvers, discuss various strategies for determining the appropriate PEEP level, because recruitment and PEEP really have to be coupled together. We'll discuss the decremental PEEP titration, which is the method that we use consistently at Massachusetts General Hospital. And then we'll discuss which method, both of recruitment as well as determining the appropriate PEEP level, is best for every institution. So as I said, alveolar recruitment as well as PEEP have to be coupled together. Recruitment is certainly just opening collapsed alveoli, but PEEP is then applied to keep the alveoli open. If you decide to recruit the lung and then return PEEP to the previous level, likely it's not going to be sufficient, as you saw collapse necessary for recruitment. The recruitment maneuver was defined as a voluntary strategy to temporarily increase the transpulmonary pressure. So the goal of a recruitment maneuver is to hyperinflate the lung or over distend the lung temporarily with the goal of reopening alveoli that are either poorly aerated, partially collapsed, or completely collapsed. So during this maneuver, we know that we're going to distend the more healthy alveoli, sometimes referred to as the baby lung, in order to open other areas that might be more problematic. So why do we think recruitment is important? Most often it's important to make the lung homogeneous. So when you have areas of collapse, which is likely in the dependent region of the lungs, the then ventilatory pressures as well as the tidal volume is applied to the non-dependent areas, or the areas that are already open, and so that tidal volume is not uniformly distributed, or perhaps causing some trauma to those areas that are already open. Recruiting the lung opens the atelectatic areas to make the lung more homogeneous, have a better distribution of the tidal volume to match with perfusion, and hopefully improve gas exchange.
as well as evenly distributing the ventilatory pressures and not causing lung injury. It's important to know that collapsed alveoli actually open most often with a high end inspiratory pressure. So applying high levels of Peep might not be enough to open severely collapsed areas of the lung. We know one problem and why recruitment is important is you can have this cyclical opening and closing of the lungs with every breath, or this tidal recruitment that's so called, which adds stress to the lung. That dynamic change and that dynamic open and closing does produce lung damage, which can further increase your ARDS. So it's really important to avoid this tidal recruitment and just maintain recruitment with recruitment maneuvers, as well as appropriate levels of Peep for the patient. So recruitment maneuvers in and of themselves are not without risk. And to the picture to the right, you'll see that you have to weigh the risk to the benefit. Vô hại, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái sự cân bằng trong recruitment maneuver is appropriate. There's certainly risk, as I mentioned, of overdistension of healthy alveoli, the good part of the lung. As you overdistend that part, you certainly can produce lung injury, in some perhaps a rupture. If the recruitment maneuver is done multiple times, that overstretch, can cause fibrosis down the line. There's also a real risk for your blood pressure to decrease, for the patient to have severe hypotension. With applying high levels of CPAP or PEEP, you increase the thoracic pressure, which can significantly decrease your venous return and then your cardiac output in return. So it's important to be ready and to treat hypotension, significant hypotension, with either fluid resuscitation or vasopressors, because that really is, although transient, once that PEEP is removed, typically the blood pressure will return to normal. But during that time period where you're doing a recruitment maneuver, you have to be able to be prepared to treat hypotension. Benefits are certainly that the lung is then fully open. You've increased the ventilatory pressures transiently, probably on the higher end than feels comfortable to do, but that transient increase fully opens the lung, again, allows for better distribution of tidal volume and ventilatory pressures. We'll have some increased oxygenation, as well as, and that's due to the ventilation perfusion matching. And then there's a decrease for potential lung injury when you remove that potential of tidal recruitment with the cyclic opening and closing. So there certainly are some patients where I would say a recruitment maneuver is not appropriate. A patient who is not stable from a hemodynamic standpoint, you perhaps want to make sure that they're optimized before you do a recruitment maneuver and apply that high level of thoracic pressure. So successful recruitment maneuvers and recruitment maneuvers that are effective combine elements of both pressure and time. So it's not one singularly, they have to be combined together. There are a few ways to do recruitment maneuvers. One way is this sustained inflation. So applying a very high level of CPAP for 30 or 40 seconds. I would say this has been historically the most common way. The second way that we'll talk about is the pressure control approach, where you provide a prolonged inspiration at both an elevated PIP and PEEP level with a lower respiratory rate for over 2 minutes. This is a stepwise approach that we find very successful as you're elevating both the PIP and the end inspiratory pressure with the PIP. The sustained inflation recruitment, again, applies 40 centimeters of water of PEEP for 40 seconds as an example. This may not produce critical opening pressures for collapsed of disease areas.
This has often been used in this paper from 2016, demonstrated that the sustained inflation recruitment maneuver works well in patients who are post-op from abdominal surgery. After they've had abdominal surgery, there's often mechanical compression of the lungs, at least the basilar parts of the lungs, and applying this sustained inflation does open the lungs back. Those alveoli are not diseased, they're not sick, so they can stay open on their own. It's just the reversal of that mechanical compression. This can, though, have a profound impact on hemodynamics. Applying, this very high level of PEEP for such a long period without any release in pressure can really cause some significant hypotension. So the authors did talk about the fact that this does apply to that subset of patients and works well for that subset of patients that have healthy alveoli in and of themselves. So this recruitment will likely recruit the lung, but they caution that for patients with ARDS, with patients that do have diseased alveoli, that just applying a high level of PEEP for 40 seconds or 50 seconds likely will not sustain recruitment. That adjustment of the PEEP level is also required. This is just a graphical representation. You can see that this patient is on a PIP of 20 and a PEEP of 10. And then for 40 seconds, we increased the PEEP to 40. And then the patient can spontaneously breathe above that with the same pressure control, but just with this higher level of PEEP for 40 seconds. The other approach that, again, this is what we use at Mass General Hospital, so it's something that I'm incredibly comfortable talking about. Switching the patient to pressure control mode, and on each pressure control breath, it's again in this stepwise fashion where we're starting at a PEEP of 25, a pressure control of 15, with a longer inspiratory time and a lower rate so that auto PEEP does not develop. Then over time, and you'll see in this graphical representation, that for 5 breaths, we leave the PIP at 40 and the PEEP at 25, excuse me. After 5 breaths, we increase just the peak inspiratory pressure. So the pressure control level goes to 20, the driving pressure is now 20 for, again, 5 breaths. And then on the next step, we increase the PEEP level. So the pressure control of driving pressure goes back to 15 for 5 breaths, and then we increase it again to 50. So you can see that there's an increase in PEEP, an increase in PIP, an increase in PEEP, and that again produces that high inspiratory and inspiratory pressure, which does help in recruitment. There are some safety precautions to be aware of, aside from hypotension, that you should kind of keep in the back of your mind as you're doing recruitment maneuvers. If during the recruitment maneuver, any of these things present themselves, you should immediately abort the recruitment and return the patient to the previous settings. So if the mean arterial pressure decreases by 60 or decreases below 60, but from a delta of 20, you should stop the recruitment maneuver. If you're seeing effects on your blood pressure and your hemodynamics, likely you've provided enough CPAP to recruit all of the lung that you're going to be able to recruit. If the patient gets significantly tachycardic or bradycardic, that's also something in which the recruitment maneuver should be aborted. Patients can develop significant arrhythmias. That's likely due to hypotension as well as hypoxemia. So your oxygen saturations can significantly fall, especially if you have a decrease in cardiac output, or if there's impedance of flow through the pulmonary capillaries and causing some right heart failure, you can have a decrease in your saturations. A few other things to keep in mind is that to do recruitment maneuvers, the patient has to be either heavily sedated or under neuromuscular blockade. There's some debate about whether or not it's prudent to repeat recruitment maneuvers and PEEP titration if it means
heavily sedating the patient or perhaps giving them a bolus of paralytic. And I think that's a patient by patient decision. If the patient is not doing well, but they're off paralytic, perhaps it's time to either restart that or, if their gas exchange is inadequate, to certainly do a recruitment maneuver with paralytic on board. So how often should we do recruitment maneuvers? A paper from about 20 years ago, 15 years ago, suggested that routine recruitment maneuvers should not be either recommended or forbidden. That really you have to look at the patient case by case to determine what is needed for that one patient. I will say routine recruitment maneuvers should be avoided, is my opinion. Remember the point of a recruitment maneuver. It's increasing the PEEP or pressure control to the point that you produce hyperinflation or overdistension of healthy alveoli. And then returning that PEEP or pressure control level back to normal and hoping that the alveoli stay open. So the more often that you do that, the more apt you are to create lung disease in those healthy alveoli. You certainly should repeat it if there's a clinical change. If the patient, has a change in their PF ratio or their oxygen saturations are declining, you perhaps want to repeat the recruitment maneuver as well as an evaluation of the PEEP level that they're on to determine if there was some sort of de-recruitment in the interim. We also repeat at my institution recruitment maneuvers if there was a prolonged disconnection from the ventilator. So for these patients in severe ARDS, both COVID and non-COVID, we try to maintain the PEEP level of the ventilator by ways, if we have to disconnect, the patient from the ventilator, from the tubing, we do things like placing a clamp onto the endotracheal tube so the PEEP and the recruitment of the patient are maintained. However, if the patient is has a prolonged disconnection, it is worth repeating the recruitment maneuver to gain that ground that perhaps was lost. And as I mentioned before, really the recruitment maneuver needs to be coupled with an evaluation of the PEEP. If you have the need to do a recruitment maneuver because you see atelectasis either clinically or on a chest radiograph, a chest CT, perhaps your PEEP is insufficient. So you really have to couple them together and determine where the best PEEP should be set at. So how do we determine the PEEP setting now? There are many ways to do this. And as we'll talk in the end, you really have to evaluate what's best for your institution, what's best for the patient, and for the clinicians who are at the bedside, what people feel most comfortable with. I'll go through some of these and they certainly get more complex as we go. But if no one at your institution has placed an esophageal balloon or interpreted the graphs associated with it, that's probably not something that you want to start doing, a little very quickly. So the first one that we'll talk about is really Spo2 Guidance setting of the PEEP and or PF ratio guidance. And really this is probably the most basic way to determine the best PEEP. And perhaps it's better PEEP than just picking an old setting like 5 centimeters of water. What it involves is increasing the PEEP level until you see an improvement in your oxygen saturation. So as you're standing at the bedside, you can turn the PEEP up on the ventilator and see what happens to your saturation. You can kind of keep doing so. However, this is really likely to be ineffective when there's severe collapse. And that's because as you're turning things up at the bedside fairly arbitrarily, to overcome a severe collapse, very high PEEP will be required. And I think without direct measurement or understanding of what's going on in the lung, just turning up the PEEP arbitrarily doesn't really feel comfortable at the bedside.
So this is increasing PEEP with hopeful recruitment of areas that are not so severe and not so diseased to improve your VQ matching, which is evident by your oxygen saturation on the bedside monitor. Another approach that's certainly well known around the world is using the PEEP FiO2 tables that came from the ARDS-net data. I think this is a great jumping off point. We use this frequently when we get new admissions to our ICUs that, you know, we're unclear what their hemodynamics look like, we're unclear what their fluid status looks like, we're unclear exactly, you know, what's going on with their ventilatory parameters, what their plateau pressures are. And so to get them on some support, we use these tables as guidance. It then requires a little bit more precise evaluation for patients, but this is certainly a great starting point. I was not involved with this, but they certainly were arbitrarily picked. You know, there's not a lot of, there's good reasoning behind it, but there's not a lot of scientific evidence that 60% requires 10 of PEEP. That stepwise made sense, but again, it requires for that patient further evaluation. Another way to go about determining the best PEEP and the inflection points are to do a pressure volume curve. These were done pretty frequently some time ago when the ventilators were a little bit less sophisticated. And essentially what you have to do is disconnect the patient. For those of you who have not done one, there's a large, very graduated syringe, as well as a manometer in line. And so as you then inject a determined volume into the patient, you register the pressure required, and it develops this pressure volume curve. And the best PEEP level is somewhere between the lower inflection point and the upper inflection point. However, you can see that in this article from 21 years ago now, really showed that this lower inflection point did not associate itself with the maximum compliance. So that kind of signifies that there were still some areas that were collapsed and atelectatic. There was also substantial variation amongst the clinicians who were performing these maneuvers. So there was really no scientific method or no computer output, if you will, to determine the exact right PEEP level. Another way to determine the PEEP level is using the stress index. And that's looking at the pressure time curve. And when the slope of the line, when the flow is constant, the slope of the line will tell you if your patient is either adequately on the right level of PEEP, if there's too high of PEEP and over distension, or the PEEP is too low and there's collapse. So this linear relationship means that the PEEP that the patient is on is adequate. If you see the downward concavity, that means that there is some collapse still going on with the patient, and this upward concavity means that there's over distension. So it seems fairly straightforward. However, the way that you determine the slope of this line, and there are some computer programs now that will do it, but for the most part, the way that the slope of the line is determined is literally by taking a ruler here and matching it up with the ventilator screen to see which way the graphics will go. So it's a little bit, again, the interpretation is by the user, and it's quite difficult to exactly pinpoint where the stress index of these this graphical representation is lying. So this I will detail for you because this is the way that we approach PEEP setting as well as recruitment maneuvers at Massachusetts General Hospital. It has been well studied and well proven. Đây là một kỹ thuật đã được áp dụng, đã được rất nhiều các nghiên cứu chứng minh
Ví dụ như đây chẳng hạn, đây là cái mức độ tăng khi has a sustained impact on the PF ratio. So the steps for determining the best PEEP are to perform a lung recruitment maneuver. So again, the whole point of lung recruitment is to overinflate the good parts of the lung and hope that the atelectatic areas will also open. Then perform a decremental PEEP trial. So setting the PEEP very high, turning that down step by step, and at each step along the way, measuring the compliance. I'll go into this a little bit further in a minute. The spot of the best PEEP is where the compliance is the best. So then as you're doing the decremental PEEP trial, you actually get to a point where compliance gets poor again, which signifies that we have some collapse. So in order to make sure that we reopen those areas, we repeat the lung recruitment maneuver and then set the PEEP directly at where we found to be the best. So again, this goes along the steps of our decremental PEEP trial and lung recruitment maneuver. Again, recruiting the lung is the first step. Again, we use the pressure control approach where we're increasing the pressure, the PEEP, as well as the pressure control in a step-by-step fashion to both increase the expiratory pressure as well as the end inspiratory pressure. Then the next step is this decremental PEEP trial. And again, we convert the patient to volume control ventilation with a tidal volume set around 5 milliliters per kilogram of ideal body weight. The PEEP starts at 25 centimeters of water, so incredibly high. Again, this is directly following that recruitment maneuver, so hopefully we're maintaining that recruitment. And then as we turn the PEEP down, and we use a parameter of either 3 or 5 minutes, it's important to keep both the tidal volume as well as the interval consistent in order to make sure that your measurements are consistent. So we measure the plateau pressure at the end of each step and calculate the static compliance. So for review, compliance is the change in volume divided by the change in pressure. So it's the tidal volume that's set. And again, this variable is constant. We're not changing the tidal volume that's set. As we measure plateau pressure, we're then subtracting the PEEP from that. And so as we're calculating compliance, the smallest change in pressure will result in the best compliance. That's an easy way to determine the best PEEP without calculating all of the compliance. So we decrease the PEEP by 2 centimeters of water for every 5 minutes. And again, calculate the static compliance at each step by measuring a plateau pressure. You can understand that this is incredibly time consuming. It is important to wait this 3 or 5 minutes so that way things can equilibrate within the chest. So the final PEEP and what we determine to be the best PEEP is the PEEP that produces the best compliance and the addition of 2 centimeters of water. That addition of 2 is because the best, and this was proven in the article that talks about this decremental PEEP titration. Adding 2 centimeters of water gets you not just the best compliance PEEP, but also the PEEP that produces the best gas exchange. So as I mentioned before, turning down the PEEP level when we're at the higher end of PEEP, the compliance is actually very poor. Think of overinflation, and then you're adding the tidal volume on top of that. So the compliance at that point is going to be very, very poor. As you decrease the PEEP, the compliance will increase because you're eliminating that overdistension. And you get to a spot, it's almost like a bell-shaped curve. You get to a spot where the compliance is its best. And then as we begin to create or induce alveolar collapse by further decreasing the PEEP, again, the compliance will continue to go down. And that tells you, that highest spot on the curve will tell you where the best PEEP is.
This is the form that we use. I think it's a great snapshot of things. Not all parameters are available, nor are they necessary to do a decremental PEEP trial. But you can see here that we record the PEEP level. And again, we go down by 2 every 5 minutes and then record a plateau pressure. So the difference between the plateau pressure and the PEEP follows into that compliance calculation. So again, if the tidal volume is constant, 300 milliliters throughout all of this trial, it makes the math fairly easy, because when you get to the lowest plateau to PEEP level, a difference, that's the spot of the highest compliance. So here you can see we turned the PEEP down by 2, the plateau pressure went down by 2, there was no change in the plateau to PEEP level, no change in the compliance. So you continue forward. As we progress and turn it down by 2 each time, you'll see that the plateau to PEEP difference does significantly change. And so you get to this point where it's 13, the change between the plateau and PEEP winds up being 13 centimeters of water that produces the best static compliance. So this is actually your level of best PEEP. You'll see, as I mentioned, we continue to drop the PEEP. We induce atelectasis, and then the difference between the plateau and the PEEP now starts to rise again, and our compliance goes down. So we could continue this all the way to 0, but what we're going to do is induce further atelectasis. We've already seen the change here where we have the best compliance, and now it's the compliance is starting to go down further. So there's really no need to kind of continue on and decreasing the PEEP any further. So the next spot is to identify the best PEEP level. And again, that is the PEEP that's associated with the greatest compliance. Our general rule of thumb is that if there's 2 or more PEEP levels that have the equal compliance, or it's the best, you should choose the highest. Then add the 2 or 3 centimeters of water to that value, and that is the quote unquote best PEEP. So here again, we have 13 and 15 of PEEP produce the highest compliance at 23. So we would likely take this patient, we would choose 15 and add 2 and set the PEEP at 17. The next step in this process is to re-recruit the lung. So if I go back one slide, here again at this 11, we've induced atelectasis, so it's important to re-recruit. Again, we use the pressure control approach. You can see why repeating these routinely both is time consuming, but also the induction of atelectasis followed by significant overdistension of different areas of the lung, if it's done often, can be very injurious to the lung. So once the lung is re-recruited, you can then turn the PEEP exactly to where you determine it to be best. And this is our approach to ventilation, which I think is pretty standard. We use the assist control mode. Depending upon the patient and the disease state of what we're treating, it might be a pressure controlled breath or a volume controlled breath. We typically target a tidal volume of 6 to 8 milliliters per kilogram. For severe ARDS, we certainly go down to as low as 4 milliliters per kilogram of ideal body weight. We use the best PEEP. Again, in that previous example, it would have been 17. A short inspiratory time, and then a fast respiratory rate. That fast respiratory rate is, again, in ARDS patients who have trouble oxygenating, ventilating. To maintain a true minute ventilation, they typically need a fast respiratory rate somewhere between 25 and 35. The inspiratory time has to be on the shorter end to not produce any auto PEEP. Auto PEEP as a function of respiratory rate can significantly overdistend certain areas. And again, it's most apt to overdistend the healthier areas, further increasing the risk of lung injury. So specific to the neon codon ventilator, there
There are a few apps that are built in to help you walk through this, especially if you have not done this before. I think recruitment and other modalities such as prone positioning and nitric oxide are something that really came to light as we were treating COVID patients and the volume of COVID patients. So probably recruitment maneuvers feel more comfortable to you now. However, there may have been a time where they didn't feel so comfortable, and having apps like this that will automatically titrate things certainly is a time saver. So first, there's a recruitability assessment in which the Peep is increased incrementally, and these are programmed, these settings here are programmed, the change, the maximum pressure that's allowed, the Peep increase at each step, and then the duration. Those are preset, but you can change those according to what you think is best for your patient or your institution. As the recruitability assessment is completed, what it actually displays is the recruitable lung volume. So in this instance, only 5 milliliters were able to be recruited, which is a 0% change in compliance. So for this patient, you can determine that likely they're going to need a lower level of Peep. Their lung volumes are not recruitable any further. So either you're at the right Peep or they've progressed so far in their disease course where they've become fibrotic, their lung tissue has become fibrotic. It will no longer respond to higher levels of Peep. And then you see that this really follows what we had just talked about in terms of the recruitment maneuver, where the Peep level is increased, the pressure control level is increased to do the full recruitment maneuver. And then the ventilator, again, this is another app within the ventilator, will switch to this Peep titration. Again, it lowers the Peep by increments, and it will auto-calculate the plateau pressure and therefore compliance, and it will give you a graphical representation at the end and tell you what the best Peep according to compliance is. So again, it takes a little bit of that uncomfortability out of it, and it also standardizes the approach to it. You know, when we started doing this, we literally had stopwatches as we were, you know, timing in between each step. And so it, having this pre-programmed and having the ventilator walk you through it certainly is beneficial. I would never do a recruitment maneuver or a Peep titration without able clinicians to respond directly at the bedside. So it's not something that you can just push and walk away from, but it does make things more standard and more uniform in the approach to doing recruitment maneuvers and Peep titration. Another way of determining where the best Peep should be is esophageal balloon manometry and electrical impedance tomography. These are a little bit more sophisticated methods of determining the best Peep and the degree of inflation or atelectasis. You have to be highly skilled in both placement and interpretation of these, both of these devices. The esophageal balloon is placed into the esophagus, and it measures the esophageal pressure, which can be used as a surrogate for the pleural pressure. This is helpful in calculating the Trans-Pulmonary Pressure gradient, which I'll talk about in a second. Electrical impedance tomography involves placing a belt around the patient. So it typically goes over the right above the nipple line of the patient. And there are electrodes that measure the electrical current going through the patient, and it can determine which areas of the lung are open or not open. So again, it requires some skill and some training to make sure that you understand the technical aspects of this as well as the interpretation. At Mass General Hospital, we have what we call the lung rescue team. It is a group of anesthesiologists as well as respiratory therapists
and research fellows who are trained in esophageal balloon manometry and EIT, who really consult on most of our incredibly sick patients. There was some data that was produced probably about 5 years ago from this group that showed that esophageal manometry, when measuring the esophageal pressure and calculating transpulmonary pressure gradient, it produces the same level of best PEEP that a recruitment maneuver and decremental PEEP trial, which I just discussed, does. So to do something that's a little bit more less invasive and less technique dependent, we proved that the decremental PEEP trial is just as good as getting the right PEEP level. There are patients who don't quite respond to that. Perhaps their clinical picture isn't as clear. Perhaps there's other reasons why they might need to have a higher level of PEEP or a lower level of PEEP. Or there's another reason, like a pulmonary embolus, that their gas exchange isn't what it should be, despite adequate recruitment. So our lung rescue team took this individualized approach in which they did esophageal manometry and electrical impedance tomography on obese patients. Now, obesity mixed with ARDS really complicates the clinical picture. And quite often you need much higher levels of PEEP, not just to open the atelectatic areas that are diseased by ARDS, but also to combat the weight of the chest wall from the obesity of the patient. So sometimes clinicians at the bedside, because of the two combined, the PEEP required was significantly high, and clinicians and physicians at the bedside were not comfortable placing the PEEP, in the 20-25 range. However, when we had this additional data from esophageal manometry and EIT through the lung rescue team, we were able to individualize the approach and had a great response rate in which we were able to confidently put the PEEP where it needed to be, with real strong confidence that we were not going to further injure the lung or place the patient at any risk. So transpulmonary pressure, if this is something that you don't use on a routine basis, is the pressure of the airway subtracted minus the pleural pressure. So if your airway pressure is higher than the pleural pressure, you certainly will keep your lung open. If the pleural pressure is higher, the tendency is to collapse because of that external pressure combating the airway pressure. So if you have a transpulmonary pressure that's slightly positive, it's kind of where we're hoping to be, because that way, in that instance, we know that the airway pressure is higher than the pleural pressure. The transpulmonary pressure is negative, you are going to have atelectasis. And again, there's no great way to measure pleural pressure without violating the chest wall, which that can then violate your measurement. So that's why we use the esophageal pressure derived from the esophageal balloon and substitute that for pleural pressure, which is well proven. These are the graphs that typically come out. So the blue is the airway pressure, and you can see this is during a recruitment maneuver, during a decremental PEEP trial. As the PEEP level decreases, so does the airway pressure. The esophageal pressure or the pleural pressure is fairly constant. So the difference between the two of them, is represented here in the bottom graph in black. And you can see at 14, the end expiratory pulmonary pressure is just about 0. So I would say the best PEEP for this patient is probably 16. You ensure that your airway pressure is higher than your pleural pressure or your esophageal pressure, and that will keep the lung open. These are images that can be produced by electrical impedance tomography. So it certainly depends upon the software that you have and the different devices that you're using.
but it's a great pictorial representation of what's going on with the lung. When we do things such as recruitment maneuvers and lung rescue team consults, we look at these images, both ventilation images and perfusion images, before the recruitment maneuver and decremental PEEP trial, as well as after. And it's really great to see how this is pretty uniformly distributed in this picture, but some of the real significant and severe ARDS patients, have 10% of ventilation in their posterior segments, up here in the posterior segments. And then as you do the recruitment maneuver, it increases to this 20 to 30 range, which is certainly more beneficial. So coupled with that, we kind of put the whole picture together where we have our PEEP listed here, the compliance that we get when we do the plateau pressures, as well as the percent of hyperdistension and the percent of collapse. So this is again a graphical representation. So here we have the compliance level. So the compliance is best here around 15 centimeters of water of PEEP. If you go a little bit higher, you get to the point where you have intersection between hyperdistension as well as collapse. And you can see that the hyperdistension is coming down, the collapse is increasing. So probably anything lower than 18 centimeters of water is likely going to induce this collapse here. You can see if we just look at the table on the side, where we have the best compliance. Again, if you take out the advanced technology of esophageal balloon and EIT and just look at doing a decremental PEEP trial according to the best compliance, you can see that the best compliance is here somewhere between 15 and 17. So you can get the same result by strictly looking at the compliance if you don't have these advanced technologies or you don't have a lot of experience with them. So which method of recruitment and or setting the PEEP should you choose? And the best answer that I can give you is there is not one method or one size fits all. You have to consider the radiographic evidence of the disease of your patient. So is there one area that seems to be like a loculated collapse associated with a pleural effusion that you're trying to open? In that instance, applying high level of PEEP likely isn't going to open that one area. It's going to go to the more healthy areas. If you have bilateral disease like an ARDS, applying a higher level of PEEP likely will recruit lung tissue depending upon the state of the disease progression. But you can see that if you have near complete collapse and near complete whiteout, or significant areas on a chest CT that are identified, that you might have to use some of the higher skilled levels of setting PEEP and perhaps lung recruitment to make sure that you open those areas that are severely diseased. As I mentioned a few times, you have to consider the comfortability of the care team, the clinicians at the bedside. Bringing in esophageal balloons, might be a great process improvement strategy for down the road, but it's nothing that you can implement overnight and consider it a success because people are not going to be able to interpret any of the results nor battle any of the technical problems that might come up. And then you should consider the severity of illness. Again, if the patient is significantly hemodynamically compromised, where they're receiving many fluid boluses or there are many vasopressors, perhaps that's not the right time to be doing recruitment maneuvers and setting PEEP incredibly high. You should probably be moderate in where you're setting your PEEP, something to maintain their gas exchange and relatively normal and safe plateau pressure and driving pressures on the ventilator. But you have to choose the right time in the patient severity of illness to make when you're doing these maneuvers.
And I can't stress this last one enough, that recruitment must be combined with PEEP to stabilize the alveoli open. You can recruit 40 centimeters of water for 40 seconds repetitively, but again, if you put the P back where it was originally, say it was at 5 and you did a recruitment maneuver and you put it back at 5, the reason that you did a recruitment maneuver was because there was evidence of collapse. And so likely 5 is so now in this age where we're all seeing numerous COVID-19 patients, I thought it would be nice to just talk about this and what I've seen. Certainly the data on COVID-19 is very young. I don't think anyone has come out with real proven strategies for many modalities in terms of high flow nasal cannula, non-invasive ventilation, recruitment maneuvers, but I can share with you some anecdotal experience and give you some of my recommendations. So first, let's just start off by saying, is COVID-19 ARDS the same as non-COVID ARDS that we've seen, that we've all treated, and that we really have a good sense of how to treat? The answer is yes and no. So COVID-19 ARDS is still, as with non-COVID ARDS, an acute systemic inflammatory response. There is diffuse alveolar damage where both the epithelial and endothelial cells are destroyed. However, in COVID-19, the lung compliance seems to be either normal and or high. So it seems that really high levels of PEEP are actually counterproductive. This degree of normal or high compliance does not match the degree of hypoxemia that we're seeing in these patients. So likely there's some component that diffusion of oxygen and CO2 are impaired, and or transport of oxygen and CO2 are impaired. So what came out in critical care last year was really that early identification of someone with COVID-19 and the supportive treatment is really the key to reduce mortality. There's nothing else that has truly been proven, again, whether it's high PEEP, low PEEP, high dose nitric oxide, high flow nasal cannula, that has really pointed towards and been confidently shown that there's a reduction in mortality, but it's really the supportive treatment that will help. So I will give you a case study that came from our medical intensive care unit. This was a 55-year-old male that had a past medical history of significant obesity. He had a BMI of 54. He had schizoaffective disorder, as well as diabetes, hypertension, heart failure with a preserved ejection fraction of about 75%. He also had COPD, in which he was on 2 liters of oxygen at home, as well as obstructive sleep apnea, which he was non-compliant with his non-invasive ventilation. He presented to our emergency department with shortness of breath and lethargy. Because of his severe degree of hypoxemia, he was intubated essentially upon arrival to the emergency room. We have a great triage system for COVID-19 patients in which their transport is really prioritized and their transfer to an ICU is prioritized. So this patient was quickly escorted to our medical ICU, where we did a recruitment maneuver and decremental PEEP trial. You can see that this table mirrors the other table that we were looking at before, where the PEEP level starts at 26 in this case, goes down by 2, and then there's a plateau pressure measurement at each interval. Again, we're looking at the difference between the plateau to the PEEP to really signify the best level of compliance. So here, you can see that the plateau to PEEP difference, as well as the compliance, really follow the same trend, that around 16 to 18 centimeters water of PEEP produced the lowest plateau to PEEP difference and the highest compliance. In setting this patient
that this person chose to place the patient on 16 of PEEP, and that was really in reference to the blood pressure trend. Although these are small differences in between here, the patient was sick enough that they thought that given that the compliance was the same, they should choose the lower end. I have to say this is something that is not routine when we're doing these PEEP trials, and it was something that came out anecdotally as we started seeing more and more COVID patients. Our first surge was back in the spring of 2020. As we would do these decremental PEEP trials, we would see this minor difference in the plateau to PEEP level, right? So between 899, 899, all of these levels are essentially the same. And so it was incredibly confusing to our staff, who had been doing recruitment maneuvers and decremental PEEP trials for years. It was very confusing to pick which was the right one because they all seemed to be so close together. The more experience that we got with it, we noticed that patients with COVID ARDS don't have that high requirement or that requirement of high PEEP that patients with traditional ARDS have. What we suggested to our staff was that if there were, the same level of compliance produced at multiple PEEP levels, that they choose the highest one. The other thing that we stressed to people was that if there was a component of obesity, which in our patient population there certainly was, that we certainly at that point need to err on the side of higher PEEP levels, because although we're not looking at just lung compliance, we're looking at the compliance of the entire respiratory system. And again, those patients who have significant obesity, which this patient did have, his BMI, I think, was 54, that we really need to also take that body habitus into account when we were setting the PEEP level. So as typical, and our typical progression is we will do this recruitment maneuver and decremental PEEP trial by the bedside respiratory therapist. They'll determine what level of PEEP is the best and place the patient on that level. If it seems throughout the next few days that the patient isn't responding the way that we thought that they would, so we've recruited the lung, we've put them on the best PEEP that we think will keep the lung open, but they're still on an FiO2 of 1, or their PF ratio is still only 90 or 100, then we kind of need to dive a little bit deeper. And that's when we enact that lung rescue team who come and use things like the esophageal balloon, as well as electrical impedance tomography. So that's what happened in this case. The lung rescue team was called at hospital day number 5. Again, recall that the patient was placed on 16 of PEEP, and you can see here on 16 of PEEP, there's still a high degree of collapse. And it wasn't until the patient was put on really 22 of PEEP that you saw that there was a happy medium between the percent of hyperdistension and the percent of collapse, as well as the compliance of the patient. So again, things are not always so clear. So sometimes in complex patients, you do need these advanced technologies to assist in getting the patient on the right level of support. So in conclusion, respiratory maneuvers assist, of course, with reversing atelectasis. It eliminates the differences in regional lung mechanics. So if you have an area of collapse, the pressure required to open it is certainly much, much higher than pressure required to open another area. However, once they're open and recruited, the lung is more uniform. There's better distribution of tidal volume and driving pressure, which helps save any area or any one alveoli from assuming all of that tidal volume. Evaluation of PEEP, again, should always occur in combination with a recruitment maneuver. I can't stress it enough that if you see collapse requiring a recruitment maneuver, it means that your PEEP is insufficient.
There are various ways to do recruitment maneuvers and various ways to set Peep. So you have to discuss as a clinical team the acuity of the patient and the comfortability of the clinicians at the bedside to figure out which way you're going to approach it and which way is safest for the patient. So I'm happy to take any questions or comments that you have, and thank you for your time and your attention this morning. If you have any questions after this, feel free to reach out via email. Okay, Dr. Caroline is very good talk, and I think that there are several questions for you already in here, and because actually I working as a chair at the same time translator, so I just do the maybe I just want to do the question for you, and after each answer I can do translation. It's easier. Okay, Sure. so I think it's here we talking about there's several questions relating to when we decrease Peep during Peep digestion. For example, we see Spo2 going down, and we see the lung collapse, and so how we can do with static compliance, because of that it takes time. Measuring something in the take time. So can you share a little bit about the actually the practice in practice, what you're doing exactly for the patient, step by step? Yeah, so I think the person who asked this question has it right, that as you're turning the Peep down, you will have lung collapse when you do the static compliance measurement. So you do an end inspiratory pause, which will give you the plateau pressure. Again, as you calculate static compliance, it's the change in volume divided by the change in pressure. So as soon as that change in pressure starts to increase, you know that your compliance is decreasing. So once you hit that point, you can actually stop the maneuver because there's just no need to go further. Mm-hmm. So I think that there are several ventilators in which they can show us the number, exactly the number from before and after. So maybe it's easier, like you can make the table for you to see what change you've done for each step. I think that's much easier for us instead of the, especially in COVID-19, we do not have many things to do with on the website. So I think maybe some kind of ventilator can do very well with that. How do you think? Yeah, so I would say the neon codon itself actually records all of that data well. And there is a graphical representation. I think there will be some education provided around using those recruitment accessibility and recruitment maneuver and decremental Peep trial apps that are on the ventilator. This really saves you from having to, have someone at the bedside who's, being the writer and recording all of this data. It really is saved nicely in the neon codon. That's at this point the only ventilator that I've seen that does that. It's not to say that you can't do it without that, but again, in patients with COVID-19, I think anything that can ease the workload is important. Again, I'll also stress that I would never activate one of these apps and walk away from the bedside to go see another patient, for example. I think it's really important to have a clinician at the bedside who can, respond to any emergencies or interpret any changes that might need to be done. Okay, Caroline, just hold on a little bit. I need to do translation for them. Điều trị và coi như đây là một cái quy trình là thường quy. Tất nhiên là trong cái bài trình bày thì các bạn sẽ thấy là Caroline cũng nói về cái câu chuyện là nếu chúng ta thấy phổi của bệnh nhân không huy động được nữa thì chúng ta không nên huy động. Có nghĩa là việc đầu tiên là đánh giá phổi có huy động được hay không huy động được. Nếu huy động được rồi thì chúng ta nên huy động cái phổi của bệnh nhân bằng các cái bước như là mô tả. Và tôi cũng hỏi Caroline là cái việc mà
huy động như vậy thì cái vấn đề cái nó rất là tốn thời gian. Ví dụ như mỗi một cái bước của chúng ta phải dừng lại, chúng ta đo P plato, sau đó chúng ta đặt đầu tiên chúng ta đặt cái đánh giá của bệnh nhân. Đương nhiên là nếu như mà chúng ta trong một team ấy, chúng ta muốn truyền tải cái thông điệp của chúng ta sau mỗi lần chúng ta đặt Peep cho cái người kế tiếp của cái team đó trong vấn đề chăm sóc bệnh nhân ấy, thì chúng ta phải có một cái bảng như là Caroline đã cho chúng ta nhìn thấy, để người ta thấy là đấy phút trước đấy tại sao chúng ta lại chọn cái con số là 22 cm nước là con số là Peep tối ưu mà sau khi chúng ta mở phổi. Còn nếu mà chúng ta không có cái bảng đó thì sao, thì cái người sau chúng ta chỉ bàn ra miệng thôi. Còn đương nhiên là cái việc trên lâm sàng thì đơn giản, nếu các bạn đứng cạnh máy thở, bạn đặt Peep và bạn quan sát cái P plato, nếu thấy là mỗi một cái việc mà tăng hoặc là giảm cái áp lực đẩy vào ấy, mà hoặc là tăng giảm Peep mà nó tương ứng với sự thay đổi của áp lực đỉnh, thì bạn đã biết ngay rằng là cái phổi đó nó vẫn có thể giãn ra. Nhưng nếu như mà ngược lại, khi mà bạn tăng cái áp lực mà bạn tăng Peep mà thấy là cái áp lực đỉnh nó tăng vọt lên, thì có nghĩa là chứng tỏ là phổi nó không giãn được nữa. Tức là bản thân cái việc mình đứng cạnh mình đã nhìn thấy được cái điều là tại cái thời điểm nào đó mà mình đặt là cái việc giãn nở của phổi đã bị ảnh hưởng, và lúc đó chính là cái điểm là Peep chúng ta chọn rồi. Tức là về cảm nhận chúng ta có thể cảm nhận được điều đó, nhưng để thực tế ra, để lượng hóa ra để cho mọi người có thể chia sẻ được, thì cái việc đo từng cái chỉ số nó rất là quan trọng. Việc thứ hai là tôi cũng hỏi chị Caroline ấy, đó là nếu như trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái thuật toán, cái phần mềm ấy, chúng ta có thể tự động được, thì như vậy thì rõ ràng thuật toán và phần mềm nó là quan trọng, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong tiết kiệm cái nguồn lực. Nhưng mà chị cũng có trả lời nhấn mạnh là cái đó thì đúng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn không thể vì cái chuyện mà chúng ta sử dụng thuật toán hoặc các cái app ấy, mà chúng ta lại bỏ quên cái việc đứng cạnh bệnh nhân. Vẫn phải rất là cần phải đứng cạnh bệnh nhân để theo dõi bệnh nhân. Sure. So for the recruitment, you mean? Yeah, so I think there's, first of all, doing it incrementally in that stepwise fashion likely produces a less significant impact on the hemodynamics. Turning the ventilator from 5 or 10 of Peep to 40 centimeters of water, that will significantly impact your hemodynamics very quickly. Doesn't give the patient and their their vasculature any time to react to it or equilibrate. That's one reason. And the other reason is that having a Peep of 40 centimeters of water, depending upon what your pressure control level is above that, you might not reach that critical opening pressure for very, very diseased areas of the lung. I think 40 for 40 and those kinds of sustained recruitment maneuvers are great when you have things like a mechanical compression with healthy lung underneath. So again, the patients who have abdominal surgery, perhaps a patient who has a pleural effusion that has compressive atelectasis. If you drain the effusion, you might be able to do a sustained recruitment maneuver and not really need the stepwise approach. Okay, Caroline, let me translate it for them. Để chưa? Để chị máu mình ha chưa? Vì bệnh nhân mà sau mổ chẳng hạn thì cái vùng phổi xẹp do áp lực của phổi nó tăng lên, thì cái phổi nó tương đối lành, thì chọn 40 áp lực cao liên tục như vậy thì nó cũng là an toàn cho bệnh nhân đó. Đấy là cái câu hỏi mà các bạn đồng nghiệp đã đưa ra là câu hỏi thứ hai. Đến câu hỏi thứ ba tôi sẽ dịch sang tiếng Việt cho chị trả lời, sau đó tôi sẽ dịch lại cho các bạn. Recruitment therapy maneuvers in a pediatric patient. So this is always a tricky question. I would say for our larger pediatric patients, we approach it in the same way that we do adult patients, where we do the pressure control stepwise approach to recruitment and then a decremental Peep trial. I would say I've done that on patients
probably 8 years old and above, somewhere in that that age range. Children who are much younger than that, doing true lung recruitment maneuvers is very tricky. They seem to have a more profound effect on their hemodynamics because that intrathoracic pressure increases exponentially. So the patient really needs to be supported. Often as well, those patients don't have as overwhelming ARDS as older patients and adults do. Okay, thank you. So I do translation. So there are several questions. I think still here we're talking about that how to do the Peep titration. Peep titration. So Peep titration is something look like we have the numbers actually. Sometimes it in some case we see that it's very clear that some cut off, like in which we see the change of the compliance, we change of the difference of plateau and Peep. However, in some case it's not clear, or sometimes it's see 2 points. So for example, sometimes you see that one is good at for example 18 to 17, but another may be good at 10 or to 9 if we keep going down. So which one we choose if we have 2 cut off for the good compliance, to compliance, good compliance. So you understand the question? I do. So you typically don't see when you move from overinflation, you don't see the compliance get better, then get worse, and then get better again. Once it starts to get worse, that's where you've had collapse. And so there's likely not going to be a Peep level down the road, a lower Peep level that's going to produce better compliance because you're already at the point of collapse. So for any one patient, there likely will be a range that is the appropriate Peep level. Again, we use the higher, if there are 2 that produce the same compliance, or a range, maybe there might be 4 or 5 levels that produce the same compliance. We use really the higher end of that, especially because a lot of our patients have obesity in combination. There were some patients who strictly had COVID, who didn't have obesity, that we picked the lower end. It seemed like picking the higher end caused more significant hemodynamic collapse, and that ventilatory pressures like plateau pressures, driving pressure, as well as gas exchange seemed to be the same and sufficient on the lower end of the Peep that produced the same compliance. So certainly COVID made us think a little bit differently about which level of Peep we were going to pick. Okay, thank you, Caroline. So I think there's something like maybe tricky because of when we could do something for long time, like titration of Peep. The problem coming up like a patient has sputum, blood or something like that, and it's a change everything. During measuring something, it suddenly changed because of maybe vasal, maybe broncho spasm, or maybe because sputum. So do we have any recommendation for doing something like suctioning, or doing how to maintain those process so in practice? Do we have? Yeah. So any measurement certainly can be changed, and as you're taking a series of measurements, making sure that the conditions are the same between the measurements is very important, as you mentioned. So we certainly do, some significant suctioning, make sure that the patient's in the same position while we're doing these, because position changes can change your compliance and your inflation. We kind of do all of those preparatory things. Again, same thing with blood pressure support, putting the patient on an FiO2 of 1, so that way they don't desaturate during this period while we're inducing atelectasis. Those kinds of things
we make sure that we all do beforehand. I don't know that I've ever seen, especially a patient in ARDS, go into significant bronchospasm during the maneuver. It's probably sustained. And so therefore, you're right, should be treated beforehand. So that way we don't, that doesn't cause any alterations in the maneuver. Okay, thank you. Let me do translation. Của bạn đồng nghiệp cũng đề cập đến, tức là khi mà chúng ta có hai cái chỉ số, đặc biệt là khi mà chúng ta đo trên cái phần mềm ấy, thì hai chỉ số thấy là hai cái thời điểm nó lại độ giãn nở của phổi nó là cải thiện chứ không phải là một điểm. Thì chúng ta chọn ra sao? Thì thực tế ra thì chỉ bằng cái phương pháp đo mà trực tiếp ấy, thì ít khi thấy được là hai cái thời điểm là cùng tốt về độ giãn nở của phổi. Thì nguyên tắc là đã độ giãn nở của phổi nó cải thiện, sau đó là gì, nếu qua cái mức độ cái điểm gọi là tới hạn đó thì nó lại phải thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi, chứ nó lại không thể tốt lên được nữa. Đấy là về nguyên tắc của phổi là như vậy. Nhưng mà nó có thể xảy ra cái trường hợp đó là trong trường hợp mà các bạn có đờm, ví dụ như là khi mà bạn đo bằng cái phần mềm ấy, thì là trong cái thời gian mình để nó lâu quá thì tự nhiên đờm nó xuất hiện, nên là gì, người ta hút đờm, một số điều dưỡng người ta hút đờm, hoặc là đờm nó tăng lên thì lập tức thay đổi cái thông số, làm cho cái tính toán của cái thuật toán của trong máy tính, trong cái máy thở nó sẽ thay đổi. Thế đấy là cái mà lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy nhiều con số nó bị mâu thuẫn. Thế thì việc mà đo của chị thì ví dụ như là trong trường hợp mà quay lại với việc mà đo tại giường ấy, thì chúng ta khi mà chúng ta đã ở bên đầu giường, họ chỉ có việc là đo và chúng ta ra được cái con số, và như vậy thì họ ra được con số rồi thì ở Massachusetts họ chọn con số cao nhất, ví dụ như là 16, 17, 18 đều là cái độ giãn nở của phổi là tương ứng là tốt nhất, thì họ sẽ chọn con số là 18, vì đa phần ở bên đấy toàn những người béo phì thôi, do đó con số 18 rất là phù hợp. Nhưng mà riêng đối với Covid thì lại phải xem lại, thì Covid thì lại là đôi khi phải chọn con số là 16 chứ không phải con số 18, thì là chọn cái mức độ mà ảnh hưởng đến Peep thấp nhất, hoặc là bệnh nhân có rối loạn huyết động thì chọn con số là thấp nhất. Đấy là những cái mà chúng ta hay thường là chọn. Bởi vì là thời gian có hạn thì tôi chắc là tôi sẽ phải cảm ơn chị. Thì có lẽ các bạn có câu hỏi thì chúng ta sẽ tập hợp lại, ban tổ chức giúp cho tôi tập hợp dịch sang tiếng Việt, từ tiếng Anh sang tiếng Việt sang tiếng Anh, để mà chuyển sang cho chị Caroline, chị sẽ trả lời cho các bạn trực tiếp. Và tôi cũng đánh giá rất là cao bài trình bày của chị Caroline, nhưng mà tôi sẽ chào chị và sẽ chuẩn bị sang cái mục tiếp theo của chương trình. Talk and we got a lot of information from you, and I do hope that we have a good opportunity to invite you directly to Vietnam in person, and we can have many patient visit and do some practice and do some lecture for our doctor in Vietnam. On behalf of organizing committee and for today, I would like to express. I need to show myself first. I would like to express our sincere thanks to you, and do hope that you give still good luck and strong wind to overcome the COVID-19 in US, and see you soon in Vietnam. Thank you so much. I would love it, and thank you so much for having me. Thank you. Before we let Caroline go, we just wanted to present this certificate to Caroline Lavita of Massachusetts General Hospital for her invaluable support with this activity. As speaker of this activity, lung recruitment strategies, lung recruitment maneuvers, and strategies. Thank you very much, Caroline. Thank you. Thank you too to Dr. Son for his a very good ability to do the interpretation for us, and thank you for really sharing your time here. So as we move on, Dr. Son will present a case with using our NKB550 with lung recruitment. Caroline, I know it's way past bedtime in your time zone. If you're able to stay, please stay, but otherwise we will understand. Thank you so much.
Wonderful. Thank you. And take care, everyone. Yeah, thank you so much. Dr. Sun, whenever you're ready, please. Sure. Thank you. Just hold on a little bit. I need to come back to my talk. Thank you. And now we have the talk. Okay, so I'm going to share my talk. So this is my talk, okay. Sorry, little bit. I have a little bit problem to switch. So can you hear? So we switch to Yes. the Vietnamese. Okay. Okay, so xin cảm ơn các bạn. Chúng ta đã có một bài trình bày rất là hay của bác sĩ Caroline Lavita đến từ Massachusetts General Hospital. Và đây là một cái bài trình bày nó mang tính chất là tổng quan. Và phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày những ca lâm sàng, thì cùng với tôi là các bác sĩ thạc sĩ Đặng Duy Hiển sẽ có chung một cái phần trình bày. Và cái phần đầu tiên là tôi cũng sẽ nhắc lại những cái điều mà chúng ta đã vừa thấy ở trên. Thứ nhất là nói về đặc điểm cơ học phổi, thì tôi cũng sẽ xin nói lại một chút về cái cơ học phổi bệnh nhân ARDS, vai trò của huy động phổi và các biện pháp huy động phổi ưu và nhược điểm. Sau đó thì bác sĩ Hiển sẽ nói về ca lâm sàng. Thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái tổn thương phổi của ARDS, thì nó có tổn thương cả hai bên. Em xem chuyển sang, em bật tắt cái phần tiếng Anh đi. Em đang nói phần tiếng Anh sao? Như vậy thì đây là cái tổn thương phổi mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trên cái phổi, X-quang phổi đó, tổn thương phổi cả hai bên như mô tả. Và trên phần CT thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tổn thương lan tỏa, nhưng mà trên lan tỏa đây là nó lại không đồng nhất. Chúng ta nhớ là nguyên tắc rất là quan trọng là không đồng nhất. Ví dụ như là phần phổi phía trước nó rất khác với vùng phổi ở sau lưng. Vùng phổi phía trên, ví dụ nhìn ở trên phim X-quang, nó rất khác với vùng phổi ở phía dưới. Như vậy khác cả hai phía, vừa trên dưới và trước sau. Đó là lý do tại sao trong cái vấn đề mà khi chúng ta nói về bài của bác sĩ Caroline có nói đấy, là chúng ta phải huy động phế nang để chúng ta đồng nhất hóa cái tổ chức phổi, tức là cái áp lực tác động của cái máy thở lên trên phổi ở các vùng phổi phải giống nhau. Đó là chính mục tiêu là chúng ta cần phải đạt được. Và nếu chúng ta nhìn thấy trên cái hình ảnh mà chúng ta cắt lớp CT lên, thì chúng ta lấy cái tim làm một cái chung. Đấy, tim này hơi to, nó hơi khó, bởi vì đây là đúng cái vùng diện cắt qua tim. Nhưng mà nhìn về mặt cơ bản đấy, chúng ta sẽ chia phổi thành 3 cái vùng, nó gọi là vùng phổi phụ thuộc. Vùng phổi đầu tiên là vùng phổi phía trên hay là phía trước, đấy là vùng phổi gọi là vùng phổi mà được chúng ta nhìn thấy màu nó rất là sáng, đó là vùng phổi được thông khí. Và cái sự thông khí này cả thì hít vào thì ra chúng ta đều thấy có khí ở trong đó. Điều đó có nghĩa là nó ở trạng thái mở liên tục. Cái vùng phổi thứ hai là vùng phổi ở giữa, thì chúng ta thấy là thì hít vào thì thấy là gì, nó bị nở ra, nó sáng ra màu đen, nhưng mà thì thở ra thì nó lại màu trắng, có nghĩa là nó bị xẹp lại. Đây là một cái vùng phổi là nó gọi là đóng mở theo chu kỳ, mà trong bài của bác sĩ Caroline có nói đấy, là cái việc quan trọng nhất của việc đặt Peep là chúng ta tránh được cái vùng phổi này, là vùng phổi liên quan đến cái việc đóng mở theo chu kỳ. Thì đóng mở theo chu kỳ có nghĩa là nó sẽ xé vách phế nang và gây ra tổn thương phế nang. Cái vùng phổi thứ ba là vùng phổi phía sau lưng. Chúng ta sẽ nhìn thấy là sau lưng là phía dưới đấy, hay là sau lưng và phía dưới là vùng phổi mà kể cả thầy hít vào và thì thở ra nó cũng không giãn ra được. Đấy, thì chúng ta đây nó nhìn thấy nó hơi giãn một tí. Đương nhiên là cái tùy từng vùng nó ví dụ ở đây chủ yếu là tôi nói là cái tay phải là nó không giãn ra được, thì đấy là cái vùng phổi là chúng ta phải sử dụng áp lực rất là cao để mở phổi. Vậy thì trên một cái phổi của bệnh nhân ARDS chúng ta có thấy 3 cái vùng phổi rất là khác nhau. Do đó khi chúng ta thở máy, chúng ta sẽ gặp vô cùng cái vấn đề rất là khó khăn là làm thế nào đó một cái biện pháp can thiệp về thở máy nó lại vừa tác dụng ở trên vùng phổi. Thứ nhất là không gây cho cái tổn thương là giãn căng quá mức, ví dụ như là chúng ta sử dụng Peep cao quá, ví dụ chúng ta mở phổi với áp lực cao quá thì cái vùng này sẽ bị giãn căng quá mức, đúng không ạ? Cái việc thứ hai là cái vùng phổi ở giữa làm sao nó phải được mở để nó không bị đóng vào mở ra, và vùng phổi phía sau lưng là cái vùng phổi phải được mở ra để nó
tham gia vào cái động tác hô hấp, và đây là một trong những cái đích của chúng ta huy động phế nang của bài ngày hôm nay. Như vậy trên hình chúng ta có 3 vùng phổi. Vùng phổi được thông khí là vùng B, vùng phổi đóng mở theo chu kỳ ở vùng C, và vùng phổi xẹp ở vùng A, tương ứng với 3 chữ tiếng Anh. Về cái vòng lặp PV thì trong bài của bác sĩ Caroline cũng đã đề cập rất là rõ về cái được gọi là cái PV. Thì nếu như xin lỗi các bạn để cho hệ thống nó bị vang, tôi không biết là ai thu cái tiếng âm thanh vào. Nếu mà PV thì chúng ta nhìn thấy ở đây, tức là phổi bình thường là ở bên trái, ở đây là phổi bên trái, thì chúng ta nhìn thấy là cái đường cong PV ấy, nó là đường tuyến tĩnh. Tuyến tĩnh có nghĩa là gì ạ? Cứ một đơn vị về áp lực chúng ta bơm vào phổi thì chúng ta được một đơn vị thể tích, và cái đơn vị thể tích đó theo cái mức độ tăng là tương ứng với đơn vị áp lực. Như vậy chúng ta thấy màu đen nó là rất là điển hình như vậy. Và cái phổi này của bệnh nhân nó có thể giãn đến bao nhiêu? Nó giãn đến 6 lít trên một tổng là 6 lít thì nó mới bị ảnh hưởng, bởi vì chúng ta biết là thể tích phổi của chúng ta rất là lớn đối với người lành. Còn bệnh nhân ARDS thì sao? Ở bên tay phải chúng ta nhìn thấy là một cái đơn vị thay đổi áp lực nó thay đổi cái thể tích rất là khác nhau. Ví dụ một cái đơn vị thay đổi áp lực là 10 cm nước ở giai đoạn đầu thì hầu như là không có thay đổi về thể tích. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 10 đến 20 cm nước thì sự thay đổi thể tích rất rõ rệt, từ quanh quẩn là khoảng 100 cc cho đến 400-500 cc. Như vậy cái vùng phổi là vùng phổi giãn hoàn toàn bình thường. Và nếu như chúng ta tiếp tục bơm phổi với một áp lực tiếp theo thì chúng ta thấy lại đến một đoạn sau nữa là từ 30 đến 40 cm nước, nhưng thể tích phổi không hề thay đổi. Đây là hai đặc điểm, hai cái vùng nó tạo ra hai cái đặc điểm về bản chất của phổi. Chúng ta có 2 điểm muốn cao và điểm thấp. Và thường là cái biện pháp chúng ta chọn trước đây ấy, là chúng ta sẽ chọn Peep là lớn hơn cái điểm muốn thấp để đảm bảo cho phổi nó không bị xẹp lại. Không nghe được tiếng anh Sơn ơi. Nghe rõ không ạ? Ok rồi anh ơi. Vâng. Thế thì như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở bên trái này là toàn bộ cái phổi nó bị xẹp. Và khi nó mở ra các cái mức độ khác nhau thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây mức độ khác nhau là phổi nó theo từng cái đơn vị áp lực là cái vùng phổi nó được giãn ra. Đây là một cái biện pháp mà chúng ta thường áp dụng để chúng ta gọi là mở phổi, là để thấy được tất cả cái vùng mà bị xẹp được mở ra. Và nếu mà chúng ta có phim CT hoặc là như hôm nay bài của chị Caroline nói đó là có được cái cắt lớp phổi trở kháng thì chúng ta nhìn rất rõ được cái chuyện khi chúng ta mở phổi cái mức độ huy động của phổi nó như thế nào. Còn nếu chúng tôi không có các thiết bị thông thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy thông qua một cái đường cong ở bên tay phải của chúng ta nhìn thấy ở đây thôi. Và trên cái đường cong đó chúng ta sẽ thấy cả 2 vùng. Cái vùng phía dưới là vùng tôi gọi là xẹp phổi. Đây là một trong những cái vùng mà chúng ta phải tránh. Cái vùng thứ hai là vùng trên là vùng bị căng giãn quá mức. Đây cũng là một vùng chúng ta cần phải tránh để phổi nó không bị căng giãn. Vùng bị xẹp phổi thì chúng ta làm thế nào để giải quyết? Chúng ta phải sử dụng Peep để giải quyết vùng xẹp phổi. Vùng căng giãn quá mức thì làm thế nào để chúng ta giải quyết? Chúng ta phải giải quyết bằng biện pháp là giảm VT. Các bạn có một câu hỏi liên quan về giảm VT. Cái việc giảm VT đó nó không liên quan đến giá trị Peep mà chúng ta đặt. Giảm VT đó là mục tiêu là chúng ta tránh cái vùng căng giãn quá mức ở phía trên này. Và dựa vào cái đường cong như vậy, chúng ta sẽ có 2 nhóm. Một nhóm là có thể huy động được và một nhóm không thể huy động được. Chúng ta chỉ cần dựa vào đường cong trên máy thở chúng ta có thể thấy được. Vậy thì khi mà huy động phế nang, chúng ta chỉ chọn cái nhóm huy động được để huy động. Còn nhóm không huy động được phế nang thì không lặp lại huy động phế nang nữa. Có nghĩa
là khi các bạn triển khai quy trình huy động huyết áp, bạn thực hiện một lần rồi, bạn thấy bệnh nhân có khả năng huy động thì bạn tiếp tục huy động. Nếu bệnh nhân không có khả năng huy động thì bạn chấm dứt việc huy động và bạn chuyển ra cái chiến lược tiếp cận của những bệnh nhân không thể huy động được huyết áp. Và tất cả những cái chuyện đó nó thể hiện trong rất nhiều các nghiên cứu, cái nhóm bệnh nhân có thể huy động được và nhóm bệnh nhân không huy động. Đây là một nghiên cứu rất là kinh điển của một cái giáo sư người Italy, người Ý, đó là Gattinoni. Năm 2006 người ta đã cho thấy được cái nhóm bệnh nhân huy động và nhóm bệnh nhân không huy động được về tiên lượng của bệnh nhân và các cái đặc điểm về phổi của bệnh nhân nó như thế nào. Trong nghiên cứu này các bạn nếu có thời gian chúng ta sẽ đọc thêm. Vai trò của Peep như thế nào trong vấn đề mà chúng ta áp dụng cho bệnh nhân ARDS. Thì rõ ràng nếu Peep là một cái thông số vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta thở máy mà chúng ta không biết về Peep và không đạt được Peep thì đấy là một điều rất là đáng tiếc. Vì đơn giản Peep là gì? Peep đối trong ARDS là nó đảm bảo được cái thể tích khí ở trong phổi để đảm bảo được cái vấn đề thông khí. Về mặt áp lực thì Peep nó tác động rất là tốt bằng cơ chế là mở các phế nang sẹn đối với phổi. Và cái cơ chế đối với tuần hoàn, đặc biệt là những cái thể mà bệnh nhân thừa dịch, bệnh nhân suy tim phải, thì cái Peep là một trong những cái cơ chế để giúp cho cái giảm cái tuần hoàn trở về đối với tim phải, và đặc biệt là đối với tim trái là một cái điển hình, nó có thể giảm được cái áp lực thể tích đổ đầy về thất trái. Do đó thì Peep là một cái chỉ số mà rất là quan trọng, chúng ta cần phải cân nhắc và cài đặt đúng cho bệnh nhân ARDS. Và rất nhiều cái trường hợp ở đây chúng ta nhìn thấy các nghiên cứu trên thế giới nói về vai trò của Peep, thì các cái quan điểm về Peep rất là khác nhau. Việc là đặt Peep cao, Peep thấp có được đưa ra tranh luận rất là nhiều, và cho đến thời điểm hiện nay nói về việc đặt Peep cao, Peep thấp vẫn là một tranh luận rất lớn. Về nguyên tắc, nếu như phổi của bệnh nhân có thể huy động được thì chúng ta có thể đặt Peep cao, thì Peep chính là giá trị để huy động cái phổi đó. Còn nếu không huy động được thì nên đặt Peep thấp, đặc biệt là cho bệnh nhân COVID-19. Vai trò của nghiệm pháp huy động huyết áp là gì? Huy động huyết áp như bài của tác giả Caroline đã nói đấy, thì rõ ràng đây là một cái thủ thuật mà chúng ta phải áp dụng trên bệnh nhân ARDS. Nếu mà chúng ta làm cho bệnh nhân ARDS mà chúng ta không áp dụng thì đó chúng ta vẫn thiếu một cái mảng rất là quan trọng, vấn đề để thở máy cho bệnh nhân ARDS. Về ưu điểm thì như bài cũng đã đề cập, tôi nhắc lại thôi, đó là trao đổi khí được cải thiện độ giãn đầu phổi, nó rất là đơn giản, dễ thực hiện, và rất nhiều các kỹ thuật khác nếu chúng ta không thực hiện mà phổi nó xẹp hoàn toàn đấy thì chúng ta phải tiến đến ECMO rồi NO hoặc là thở cao tần. Tất cả những cái đó thì đều cái việc mà cung cấp về thiết bị, về vật tư tiêu hao rất là tốn tiền. Do đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng huy động phế nang tại giường là một cái kỹ thuật rất đơn giản và thực sự là tiết kiệm. Tuy nhiên nó có nhược điểm. Thứ nhất là khi mà chúng ta huy động phế nang chú ý là phải an thần giãn cơ hoàn toàn. Nếu huy động phế nang mà chúng ta sử dụng áp lực, ví dụ có những trường hợp chúng ta sử dụng đến 50 cm nước, 60 cm nước, trong một số nghiên cứu áp chẳng hạn dừng đến 60 cm nước, mà chúng ta không an thần giãn cơ đầy đủ thì bệnh nhân sẽ bị tổn thương phổi nặng hơn. Cái thứ hai là đặc biệt là bệnh nhân có kèm theo sốc nhiễm khuẩn chẳng hạn, thì cái việc huy động phế nang sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Một số cái tình trạng bệnh lý của phổi thì huy động phế nang có thể gây ra biến chứng và bệnh nhân tăng CO2 máu nó có thể nguy cơ. Ngoài ra thì vấn đề nữa là liên quan đến quá trình lại là nó làm tồi đi cái tình trạng trao đổi khí trong một giai đoạn nhất định. Đôi khi Spo2 sẽ tụt xuống. Đấy thì đấy là một trong những cái mà chúng ta biết là cái việc mà Spo2 tụt là một chỉ điểm cho chúng ta biết là cái cân bằng giữa thông khí tiêu máu nó bị chênh lệch. Chứ còn nguyên tắc khi chúng ta mở ra oxy được tốt hơn thì cái Spo2 nó sẽ cải thiện. Một số các kỹ thuật thì như đã mô tả bài trước tôi cũng không lặp lại, nhưng mà kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng nhiều nhất là 40-40 thì chúng tôi nghĩ là đơn giản, dễ làm. Nhưng thực tế qua bài trình bày của Caroline chúng ta thấy là 40-40 không phải là một kỹ thuật gọi là hay, mà nó cũng có rất nhiều cái nhược điểm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu đưa vào cái quy trình điều trị, đưa cái việc mở phổi theo bậc thang vào một cách thường xuyên hơn. Đấy là qua cái bài trình bày này. Ngoài ra thì những cái kỹ thuật khác sẽ được trình bày trong bài tiếp theo. Thì trong đó cái kỹ thuật là theo hình bậc thang ấy, thì trong cái bài trình bày của chị Caroline cũng nói rất là chi tiết, thì tôi cũng không nhắc lại để tiết kiệm thời gian cho các bạn đồng nghiệp. Theo các cái bước mà đã mô tả rất kỹ trong cái bài, tôi cũng đã mô tả một cách chi tiết, thì các bạn có thể lấy cái bài để tham khảo tiếp, để chúng tôi dành thời gian cho cái phần tiếp theo là ca lâm sàng. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Hiển sẽ thay mặt cho team trình bày ca lâm sàng. Xin mời bác sĩ Hiển. Kính thưa tiến sĩ Tô Ngọc Sơn, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp.
Thì chúng ta đã nghe về cái phần lý thuyết của cô Caroline cũng như là tiến sĩ Sơn về các cái nghiệm pháp huy động phế nang mà chúng ta hay sử dụng. Thì bây giờ em sẽ trình bày một cái cây lâm sàng mà thực tế em đã thực hiện ở khoa cấp cứu cũng trong thời gian gần đây thôi ạ. Về cái nghiệm pháp huy động phế nang và trên cái máy MKV 550. Thì về phần bệnh nhân thì bệnh nhân Lê Công L 65 tuổi, giới nam, thì bệnh nhân địa chỉ ở Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân vào viện cách đây khoảng 3 hôm, đó là vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 và ngày làm bệnh án là ngày 14 tháng 12 năm 2021. Về bệnh sử của bệnh nhân thì bệnh nhân tiền sử thì hoàn toàn khỏe mạnh. Cái bệnh này thì diễn biến cũng khá là lâu rồi, từ 25 tháng 11 thì bệnh nhân có triệu chứng ở nhà là khó thở tăng dần, sốt theo cơn 38-39 độ C, ho ít đờm. Đến 27 tháng 11 bệnh nhân này vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì bệnh nhân đã được làm các cái xét nghiệm chẩn đoán, trong đó cũng có cái hình ảnh CT phổi và dưới đó chẩn đoán một cái trường hợp là viêm phổi kẽo lan tỏa. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu 29 thì chúng em lại không nhận được cái phim CT phổi của bệnh nhân, nên cũng không có hình ảnh ở đây, và bệnh nhân được điều trị kháng sinh là Basutam. Tuy nhiên là cái tình trạng viêm phổi của bệnh nhân nó không đáp ứng với điều trị và đang tiến triển nặng lên, và đến ngày bệnh nhân 13 tháng 12 đến mùng 10 tháng 12 thì bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập, đổi kháng sinh, và đến ngày 13 tháng 12 thì thở máy không xâm nhập không đáp ứng và được đặt ống nội khí quản thì chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Đây là cái tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện ở bệnh viện Bạch Mai. Thì bệnh nhân ghi nhận một cái tình trạng kích thích, thở qua bong bóng nội khí quản, tần số thở 27 lần trên phút, Spo2 rất là thấp, dao động từ khoảng 65 đến 70%. Phổi thì thông khí giảm và gian nổ, ghi nhận là gian nổ đáy phổi hai bên. Huyết áp bệnh nhân thì vẫn tốt, 140/90 và không cần dùng vận mạch gì cả. Tuy nhiên tần số tim phải hơi nhanh là 147 lần trên phút. Bệnh nhân không phù, không xuất huyết dưới da. Và khi vào thì đã được chiều cao bệnh nhân 164 và tính cân nặng lý tưởng là 60 cân và cân nặng hiện tại là 57 kg. Đây là các cái xét nghiệm nhanh tại giường của thực hiện tại khoa cấp cứu. Chúng ta có thể thấy về công thức máu thì bệnh nhân HB vẫn tốt, có một cái bi lăng về nhiễm trùng bạch cầu lên 20.000 và trung tính lên 97%. Số lượng tiểu cầu thì vẫn trong giới hạn bình thường. Về các cái chức năng các tạng khác thì bilirubin bình thường, creatinine bình thường và có tăng nhẹ một chút men gan, điện giải bình thường. Và quan trọng nhất là khi mà ghi nhận làm tại khoa cấp cứu thời điểm bệnh nhân đã được thở máy khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì đây là khi máu động mạch thì chúng ta thấy có một cái tình trạng là toan hô hấp, và toan hô hấp kèm theo một giảm oxy hóa máu rất là nặng. BL2 có 73 thôi, lúc đấy đang thở máy FiO2 100% và tính chỉ số B trên F là chỉ có 73. Lactat bệnh nhân 1,2 và rõ ràng với những cái tình trạng bệnh sử và quá trình bệnh như thế này thì chúng ta ghi nhận một cái tình trạng là và đây là cái X quang phổi của bệnh nhân. Đó, tình trạng phổi tổn thương rất lan tỏa và cả hai bên phổi, và chúng ta ghi nhận là tình trạng gây ra tình trạng giảm oxy hóa máu rất là nặng trên bệnh nhân. Và đây chính là khi mà bệnh nhân thì vào trong đêm ngày chuyển lên khoa cấp cứu 3 và trong đêm ngày 13 tháng 12 và đã được điều trị, đã được đổi kháng sinh sang medonem và levofloxacin kèm theo là an thần giãn cơ thở máy theo ARDS. Đây chính là cái đầu thị máy thở và các cài đặt ban đầu của máy thở trên máy NKV 550. Chúng ta có thể thấy là VT của bệnh nhân là 420, đặt beat 8 và FiO2 60%. Chúng ta có thể thấy là cái BUbec của bệnh nhân khá là cao đến 35 và driving vessel của bệnh nhân đến 20. Và khi mà thực hiện cái đo con năng phổi thực hiện thời điểm này là vào buổi sáng ngày hôm sau thì chúng ta có thể thấy là một tình trạng là giảm con năng rất là nặng ở trên bệnh nhân, với con năng phổi đo được chỉ có 18 thôi. Về cái tình trạng và ngoài ra thì các cái tình trạng khác thì bệnh nhân vào buổi sáng đó thì đã được an thần giãn cơ, huyết áp thì vẫn được duy trì được tốt và không cần dùng vận mạch gì cả, SpO2 được khoảng 91% và bệnh nhân được tiểu được khoảng 800 ml trong vòng 12 giờ từ cái thời điểm bệnh nhân chuyển đến khoa hồi sức ở cấp cứu 3. Và em cũng đã thực hiện cái hình ảnh siêu âm phổi ở trên bệnh nhân. Thì hình ảnh siêu âm phổi của bệnh nhân có cái hình ảnh bi-line lan tỏa cả hai bên phổi và ghi nhận cả phía trước
hai bên phổi cũng có cái hình ảnh B-line, chứng tỏ một cái tình trạng tổn thương phổi rất là lan tỏa. Và khí máu đến sáng hôm sau, đây chính là cái tình trạng khí máu sáng hôm sau khi mà được an thần giãn cơ và thở máy, thì BH được 7,45, BC2 49, oxy có cải thiện hơn và BO2 lúc đó là 71, chia B trên F được khoảng 117. Nhưng tuy nhiên với cái mức oxy này thì chúng ta có thể nhận thấy là cái oxy này nó vẫn chưa đảm bảo, và bệnh nhân cần các cái điều trị, các cái can thiệp về cứu mạng, nghĩa là các cái rescue therapy của ARDS hơn. Và còn một cái chi tiết nữa là ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, các bác đã đặt cái ống nội khí quản cỡ nó chỉ khoảng 7,5 thôi, và buổi sáng hôm đó thì chúng em đã tiến hành thay ống nội khí quản cho bệnh nhân bằng cỡ số 8, và đây chính là hình ảnh thay ống nội khí quản của bệnh nhân. Và với cái việc mà chế độ máy thở như vậy, cài đặt như vậy, đáp ứng của bệnh nhân như vậy, và sau khi 12 tiếng bọn em điều trị như vậy thì và đặc biệt nữa là sau cái thủ thuật thay ống nội khí quản, bệnh nhân hoàn toàn có thể mất beep và có thể gây xẹp phổi và phế nang không được huy động, thì chúng em đã tiến hành một cái huy động phế nang và tìm beep tối ưu bằng máy NKV 550. Thật ra trước đây thì kinh nghiệm của em thì thường dùng trên các cái dòng máy khác thì cũng thường sử dụng bằng tay thôi. Nhưng bây giờ thì có cái máy này thì đầu tiên sẽ đánh giá cái khả năng huy động phổi. Đây là một cái app ở trên máy, nó sẽ tự động đánh giá xem phổi của bệnh nhân có khả năng huy động được không. Thật ra thì để đánh giá khả năng huy động, chúng ta có rất nhiều cái khác để căn cứ. Và một trong những cái phần mềm mà khi mà chúng ta sử dụng nó là máy sẽ tăng dần các mức beep và sẽ giảm dần các mức beep, và xem cái máy sẽ tính được ra hai chỉ số, đó là cái thể tích có thể huy động được và cái chỉ số đó là cái gain in confidence, đó là cái mức thay đổi confidence tại các mức beep giống nhau khi mà cái confidence phổi là tốt nhất. Và tuy nhiên ở trên bệnh nhân này, khi mà thực tế là khi mà em sử dụng cái app này ở trên bệnh nhân thì rõ ràng bệnh nhân thể tích huy động được có 8 ml, nghĩa là 3%, và gain confidence là 0 ml trên cm nước. Rõ ràng là nó nếu mà theo lý thuyết thì theo cái lý thuyết các chỉ số này do hãng cung cấp thì chúng ta không thể huy động phổi được. Nhưng mà chúng em cũng dựa vào các cái chỉ số khác nữa, nghĩa là cái tình trạng bệnh nhân vừa mới được thay ống nội khí quản, rồi tổn thương phổi đó là không phải tổn thương cục bộ như 3 vùng nữa, mà bệnh nhân đã tổn thương lan tỏa đến cả vùng trước rồi, nên việc mở phổi là cần thiết, và việc cài đặt beep tối ưu trong trường. Và bên cạnh cái việc mà huy động phổi, chúng ta cũng sẽ tìm được cái beep tối ưu ngay sau đó như cô Caroline đã trình bày, và chúng em đã thực hiện cái huy động phổi. Đây chính là cái app mà trên máy NKV 550 đã hỗ trợ cho bác sĩ rất là nhiều. Đấy chính là cái bước đầu tiên, chính là cái bước tiến hành huy động. Thì như anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ, chúng ta sẽ cài đặt các cái thông số sau. Việc huy động phổi sẽ thực hiện ở chế độ BCV, nghĩa là mình sẽ thực hiện ở chế độ kiểm soát áp lực, và áp lực đẩy của mình sẽ là 15, FiO2 lúc đó sẽ đạt 100%. Và chúng ta có thể nhìn thấy là mình sẽ được phép cài những cái gì. Thứ nhất là cái beep tăng ở mỗi mức là bao nhiêu, nó sẽ là 5 cm nước. Đó, 5 cm nước, nghĩa là từ ban đầu là cài 5, sau đó đến 10, đến 15, đến 20, và cái beep mà kết thúc của cái thủ thuật này sẽ là 25. Và cái bước và các cái thời gian của mỗi mức beep là 30 giây. Thì trước đến giờ mình dùng các cái máy khác thì những cái thông số này thì mình sẽ phải nhìn đồng hồ, mình bấm giờ, rồi mình sẽ thao tác trên máy bằng tay. Nhưng mà cái máy này nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái việc là sẽ tự động các cái bước như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái đồ thị ở trên đây chính là người ta minh họa các cái bước mà mình sẽ thực hiện. Đó. Thì sau khi mình cài đặt các cái bước của cái việc huy động như này thì mình sẽ tiến hành huy động. Và đây chính là cái đồ thị mà khi mà huy động phổi bằng cái app này ở trên máy. Và chúng ta có thể thấy có hai thông số. Thứ nhất là cái mức beep tăng dần từng bậc thang như vậy. Hai người ta gọi là stepwise đó. Rồi sau đó bên cạnh đó chúng ta còn có một cái thông số nữa, đó chính là cái confidence của phổi.
con bí lăng của phổi, nghĩa là C, nhưng mà đây là con bí lăng động, nó sẽ hiện ra các đồ thị cho mình. Đó. Và cái mức beep lúc đấy là 25 và cái áp lực đường thở là 40. Và sau đó thì chúng ta sẽ, sau khi mà máy tự động các cái bước mà chúng ta huy động phổi đó, tất nhiên là trong cái khoảng thời gian đấy mặc dù là máy tự động nhưng mà bác sĩ như em vẫn phải đứng cạnh bệnh nhân để theo dõi các cái thông số khác về huyết động, về Spo2 về nhịp tim, để mà mình sẽ phòng các trường hợp mà biến chứng của cái việc mở phổi như vậy. Và sau cái mức beep sau cái mở phổi như vậy với cái bước beep 25 và cái áp lực đẩy là 15 như vậy, thì chúng ta sẽ sang một cái chức năng nữa, đó là mình sẽ tìm cái beep tối ưu. Đây chính là một trong những cái mà em cảm thấy là cái phương pháp huy động phế nang bằng việc là huy động phế nang sau đó tìm beep tối ưu, nó sẽ lợi thế hơn cái việc CPAP 40-40, chính là ở cái điểm này. Và sau khi huy động phế nang mình có thể tìm được beep tối ưu, và cái cơ chế của cái việc là tìm beep tối ưu như này nó dựa trên một cái thông số, đấy chính là con bí lăng, và con bí lăng đấy chính là con bí lăng động chứ không phải con bí lăng tĩnh, như vì con bí lăng động nó rất là lợi và mình cũng không cần phải đo sau mỗi cái lần thay đổi beep cả. Và rõ ràng ở đây chính là các cái bước mà giảm dần mức beep từ beep 25. Đây chính là mình sẽ phải cài các thông số gì. Thứ nhất là mỗi bước beep là mình sẽ để 30 giây, mỗi mức beep giảm dần mình sẽ để 30 giây, và cái beep giảm dần mỗi 2 beep, nghĩa là ví dụ mình tăng lên 25, máy sẽ giảm xuống 23, rồi 21, rồi 19, rồi đến mức beep cuối cùng chính là beep 5. Đó. Và lưu ý với anh chị là đây, trong trường hợp này thì người ta sẽ sử dụng cái mốt thở là VCV, với VT mình đã cài là 7 và FiO2 vẫn là 100%. Tuy các cái công cụ ở trên máy là hoàn toàn tự động, nhưng mà các bác sĩ cũng cần phải hiểu biết về các cái thông số và những cái gì máy đang làm để mình có thể xử trí bệnh nhân kịp thời. Và đây chính là cái đồ thị mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà chúng ta các beep thay đổi. Đây chính là các beep thay đổi, cứ mỗi đồ thị ở phía trên đó là beep thay đổi mỗi 5 cm nước, mỗi 2 cm nước, mỗi 30 giây đây. Và đồ thị phía dưới chúng ta có cái hình ảnh của một cái con bí lăng động. Chúng ta thấy là khi càng bước beep càng giảm thì cái con bí lăng càng tăng. Đó, và chính tại cái mức beep bằng 5 thì là mức beep mà tại đó là con bí lăng tốt nhất. Thì chúng ta, và sau khi tìm được cái mức beep như vậy thì theo Lashman thì chúng ta phải mở phổi theo 4 bước. Thế là đầu tiên phải mở phổi, sau đó tìm beep tối ưu, sau đó chúng ta phải lại huy động phổi lại một lần nữa, và sau đó chúng ta sẽ cài đặt beep ở tại mức mà cái beep tối ưu đó. Thì sau đó mình lại dùng cái công cụ huy động phổi lại ở trên máy, và đấy chính là các thông số thì mình cũng cài như trước thôi, cũng không có gì khác biệt cả, mà mình huy động lại một lần nữa để mình huy động lại một nữa, mà mình sẽ cài về cái mà mức yêu cầu đây. Thứ nhất là VT mình có thể mở để tần số mình tăng lên 25. Beep là 5 và Spo2 trong trường hợp này mình sẽ hiệu chỉnh theo cái Spo2, và rõ ràng là cái việc huy động phổi và việc có tìm beep như này nó đã giảm được Spo2 từ lúc đấy được 60% xuống 50%, và Spo2 của bệnh nhân vẫn đảm bảo trong cái giới hạn cho phép. Và chúng ta có thể thấy cái hiệu quả của cái việc huy động phổi này. Thứ nhất, chúng ta có thể nhìn vào BUоқI bệnh nhân đã giảm từ 32 xuống 24. Thứ hai là khi mình đo lại con bí lăng phổi bằng cái việc giữ thì thở vào trên máy, thì con bí lăng phổi đã tăng lên từ 18 đến 22. Mặc dù tăng có 4 đơn vị nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy có sự cải thiện đáng kể. Và chúng ta có một cái chỉ số nữa mà trên máy có thể hiển thị cho chúng ta, đó chính là cái driving pressure. Như anh chị có thể ý trước là driving pressure nó lên đến hẳn 19, và trong trường hợp này nó chỉ còn 15,3 thôi. Và rõ ràng về cái việc cơ học phổi, rõ ràng là bệnh nhân có cải thiện với cái mức beep như này và với cái việc huy động phổi như này. Vậy còn cái phần oxy hóa máu thì như thế nào? Thì đây chính là cái mà sau cái huy động phế nang. Thì cái việc sau huy động phế nang thì chúng ta cần đánh giá những cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải xem là có biến chứng hay không.
Biến chứng của việc này là như các anh chị đã biết đó, thứ nhất là về rối loạn nhịp tim, về ảnh hưởng đến huyết động. Và có một cái mà các bác sĩ rất hay sợ khi mà sử dụng cái huy động phế nang này, đó chính là cái barotrauma, có thể gây tràn khí màng phổi trong trường hợp mình sử dụng cái mức áp lực quá cao như vậy. Thì về cái trên thực tế bệnh nhân này thì sau huy động phế nang thì huyết áp bệnh nhân vẫn giữ nguyên, mạch thì vẫn nhanh khoảng tầm 130 đến 140, SpO2 được 92% với mức SpO2 là 50%. Và chúng ta có cái hình ảnh siêu âm phổi tại giường để kiểm tra có tràn khí màng phổi hai bên, thì trên bệnh nhân là vẫn là có hình ảnh villi lan tỏa hai bên và trượt màng phổi vẫn dương tính, nghĩa là cái biến cố tràn khí màng phổi đã được loại trừ bằng cái việc siêu âm phổi. Còn đây chính là cái khí máu động mạch. Chúng ta có thể thấy là cái CO2 có vẻ tăng hơi cao, pH là 7,3, nhưng mà cái việc oxy đã cải thiện từ 101 lên 140 sau cái việc huy động phế nang này. Mặc dù là có siêu âm phổi nhưng mà về trực quan thì các bác sĩ vẫn tiến hành một cái hình chụp để x-quang sau huy động phổi, và đây chính là cái x-quang sau huy động phế nang của bệnh nhân. Chúng ta thấy là thứ nhất là không có tràn khí màng phổi, còn thực sự về mặt hiệu quả trên x-quang thì rõ ràng là phổi bệnh nhân rất tệ rồi, nên là nó cũng chưa thấy cái hiệu quả gì trên cái hình ảnh học về x-quang cả. Do cái chỉ số CO2 nó rất là cao như là 17-18 với pH như vậy, thì các bác sĩ cũng điều chỉnh cái thông số và tăng cái VT lên 480, tần số 25, và chúng ta có thể thấy là tất cả các cái mục tiêu của cái việc thở máy của ARDS đã được đảm bảo. Thứ nhất là cái BUоқI này, cái driving pressure, defibrillator là vẫn được đảm bảo. Và đây chính là sau khi mà điều chỉnh các thông số thì đến 19 giờ cùng ngày thì bệnh nhân tình trạng cũng khá ổn định. Đó chính là bệnh nhân vẫn an thần giãn cơ thở máy, SpO2 92%, trong FiO2 50%, và huyết áp vẫn ổn định và không còn duy trì vận mạch gì cả. Trong khi đó chúng ta có thể thấy là cái khí máu động mạch thì CO2 nó xuống 52 rồi. Đồng thời là cái chỉ số B trên F đã tăng từ 140 lên 162. Và rõ ràng cái ca lâm sàng này về mặt cơ học phổi, về mặt oxy hóa máu thì hoàn toàn là có đáp ứng với việc mở huy động phế nang và cài bíp. Thì thật ra thì trên thực tế thì có rất nhiều câu hỏi xung quanh về cái vấn đề huy động phế nang về bíp trên bệnh nhân này, nhưng mà rõ ràng là cái mức bíp như thế nào là phù hợp. Như rõ ràng bệnh nhân này là bíp 5, nó lại là có vẻ là tốt hơn là bíp trước đấy là bíp 8, và mình giảm được FiO2 xuống. Và vừa rồi đây chính là cái cây lâm sàng mà và chúng em thực hiện trên bệnh nhân ARDS cũng gần đây thôi, trên máy NKV 550. Và về kinh nghiệm thực tế của em thì em thấy là cái máy đã cung cấp những cái app nó rất là tiện lợi cho bác sĩ để có thể làm những cái biện pháp tự động, nhưng tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đứng tại giường và để theo dõi sát bệnh nhân hơn nữa. Còn về kết luận của cái bài báo cáo về trình bày của em hôm nay là thứ nhất là với việc huy động những vùng phổi không được thông khí nhằm cải thiện đặc tính cơ học phổi và oxy hóa máu trên bệnh nhân ARDS là một trong những cái can thiệp quan trọng trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu, bên cạnh những cái biện pháp rất cao cấp như tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc là thông khí nằm sấp thì huy động phổi cũng chính là một trong những cái biện pháp được coi là cứu cánh cho các bác sĩ trong trường hợp mà oxy hóa máu trơ, hạ oxy máu trơ và không đáp ứng với các điều trị thở máy thông thường. Và bên cạnh việc huy động phổi thì cái việc đặt bíp cũng là một cái công cụ huy động phổi cũng khá quan trọng. Tuy nhiên thì cái việc bíp này nó sẽ cá thể hóa và nó sẽ đáp ứng với tùy từng bệnh nhân và cần những cái kinh nghiệm cũng như là những cái công cụ cho bác sĩ để có thể điều trị được bíp và điều chỉnh được bíp nó tốt nhất cho bệnh nhân. Về trong các cái biện pháp mà điều trị cái ARDS thì cái biện pháp huy động phổi đã được chứng minh hiệu quả về cải thiện về thông khí và cơ hậu phổi này. Tuy nhiên thì như anh chị đã thấy ARDS là một cái bệnh mà phải điều trị rất là nhiều các biện pháp, rất nhiều cái về từ kiểm soát dịch, từ kháng sinh, từ điều trị nguyên nhân đến ECMO tuy nhiên thì cái huy động phổi này cũng chưa chứng minh được hiệu quả cải thiện được kết cục ở trên bệnh nhân ARDS. Với cái việc là sử dụng cái máy thở này thì chúng ta có thể thấy là cái việc công nghệ trên các cái bệnh nhân trên các cái máy thở thế hệ mới thì cho phép thực hiện cái hiệu quả an toàn và giảm gánh nặng cho nhân viên y tế, đặc biệt là trong cái thời điểm mà cái đại dịch Covid đang càn quét qua rất nhiều các cái tỉnh thành ở trên cả nước, thì cái việc thở máy ở bệnh nhân ARDS và
việc huy động phế nang trên bệnh nhân ARDS bằng các cái công nghệ này sẽ giảm gánh nặng cho nhân viên y tế rất nhiều. Vâng, bài báo cáo của em xin đến đây là hết. Vâng, xin cảm ơn cái bài trình bày của bác sĩ Hiển. Cái bài này thì tôi biết là minh họa cho chúng ta một cái ca lâm sàng nó tương đối là sinh động về cái câu chuyện là chúng ta có thể áp dụng được kỹ thuật can thiệp gì trên bệnh nhân ARDS và máy thở ở trên cái máy thở mà chúng ta có thể có trong tay. Ở đây thì chúng nói về máy thở cụ thể, chúng ta có cái máy thở mà có thể có cái phần mềm và nó cũng giúp chúng ta khá nhiều cái thứ, khá nhiều cái việc như là chúng ta có thể nhìn được cái hình dạng sóng nó sinh động hơn. Cái nói về stepwise như vậy, nhưng mà stepwise thì nếu mà chúng ta mà không có tưởng tượng ra thì cũng rất là khó để chả biết là các cái bước nó như nào, rồi chẳng nhớ là nó phải thay đổi trong 5 nhịp, rồi 5 nhịp tiếp theo lại phải một cái áp lực khác, rồi lại 30 nhịp tiếp theo lại là một cái áp lực cao nhất chẳng hạn. Đấy, những cái chuyện đó đôi khi bác sĩ lâm sàng của chúng ta không có thời gian để nhớ, thì cái việc mà sử dụng các cái phần mềm, các cái thuật toán giúp cho chúng ta tốt hơn. Nhưng mà qua cái bài trình bày của bác sĩ Hiển cũng thấy là đôi khi là những cái gì mà chúng ta kỳ vọng cái tổn thương phổi như thế, P/F như thế, nhưng mà rồi nó lại cái Peep lại rất là thấp. Thế thì đấy nó đặt cho chúng ta rất nhiều cái câu hỏi, và các bạn đồng nghiệp đây hỏi rất là nhiều. Thì câu hỏi đầu tiên nó thấy nó đập ngay vào mắt tôi là bác sĩ đồng nghiệp của chúng ta có hỏi là thực sự là bệnh nhân có được chẩn đoán là ARDS hay không, vì là cái tổn thương phổi ở đây chủ yếu là cái tổn thương là xơ phổi, tổn thương kẽ của phổi thì có phải ARDS hay không. Thì tôi sẽ mời bác sĩ Hiển trả lời câu hỏi này của bạn đồng nghiệp. Xin mời bác sĩ Hiển. Thật ra thì trong trường hợp này thì bệnh nhân vào khoa cấp cứu trong cái bệnh sử như vậy, và trong cái tình trạng lâm sàng như vậy cũng như cái hình ảnh thì thật ra cái ARDS này có phải ARDS không thì cũng phải nói là nó không phải là một cái ARDS điển hình, và nó phần nhiều nó là có thể là bệnh phổi kẽ. Nhưng mà rõ ràng cái việc huy động phế nang trong cái trường hợp này là hoàn toàn có cơ sở. Ok, về chẩn đoán ARDS thì chúng ta biết rồi. Cái tiêu chuẩn quan trọng nhất là cái tổn thương mà gọi là onset cho đến khi mà chúng ta mà tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nó là trong vòng 1 tuần, chứ chúng ta không thể một cái tổn thương nào nó tiến triển đến hàng tháng. Tất nhiên là trên một bệnh nhân phổi kẽ nó có thể là tiến triển tiếp thành ARDS là trên một cái nhiễm trùng thêm ở trên cái nền phổi kẽ đấy, một cái viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến cơ sở y tế, nó có thể là một cái ARDS trong cái giai đoạn đó. Chứ còn nếu bản thân cái phổi kẽ đó tiến triển thành ARDS thì tôi nghĩ sẽ là không. Trả lời chắc chắn là không phải. Nhưng mà nếu mà nó lại kèm theo viêm phổi nữa thì có thể đấy là một cái bệnh cảnh của ARDS. Điều đó là chúng ta không đưa vào đây để thảo luận như kiểu rạch ròi ra cái tiêu chuẩn, vì thường là những cái tiêu chuẩn đó người ta sẽ đưa vào cái bộ công cụ để người ta làm trong nghiên cứu và để đánh giá, chứ còn đây chúng ta không đưa ra cái tiêu chí đó. Thế thì cái việc mà chúng ta đối mặt trên lâm sàng có một cái bệnh nhân như vậy, một cái tổn thương mới, như có thể mới hoặc là trên nền cũ như vậy, thì cái bác sĩ lâm sàng chúng ta làm gì với một cái P/F ở quanh khoảng 100 thôi, đúng không ạ? Đơn giản nhất thôi, đơn giản là nếu mà chúng ta có thể thử mở phổi, thử huy động phế nang cho bệnh nhân một lần, xem là bản chất cái phổi đấy là phổi của tổn thương kẽ có từ trước, hay là cái phổi đó là một cái tổn thương mới như tôi vừa nói ở trên. Thì cái việc đó nó không có mất gì chúng ta công sức cả. Và khi chúng ta huy động được rồi thì chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm, là một nhóm có huy động được và nhóm không huy động được. Ví dụ ở trong trường hợp này là khẳng định là bác sĩ Hiển khẳng định đây là cái nhóm không huy động được. Vì lý do là sao? Là lý do là nó không có thay đổi nhiều lắm. Và khi mà chúng ta thay đổi cái mức độ Peep, mức độ tăng áp lực thì sao? Là cái trị số mà huy động được mà máy nó tính toán cho chúng ta là zero, tức là độ giãn nở phổi theo không thay đổi. Rồi cái số mà thu được khi mà thể tích thu được khi mà mở phổi ra cũng không thu được thêm. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái ca này là cái ca mà không huy động được rồi. Thì chúng ta chọn mức gì? Đương nhiên là khi mà bệnh nhân không huy động được thì chọn mức không cần phải dùng Peep cao, mức vừa phải thôi. Như vậy cụ thể bệnh nhân này là mức Peep 5 cm nước là hơi còn thậm chí còn thấp, và bệnh nhân vẫn ok. Cái thứ hai là gì? Chúng ta có thể cho bệnh nhân nằm sấp theo cái vùng tổn thương của phổi,
Chúng ta có thể làm những một số cái động tác khác như vậy thì nó có thể cải thiện giúp cho bệnh nhân, và thậm chí là những cái biện pháp điều trị khác nó có thể hỗ trợ được, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà liên quan đến ca lâm sàng của bác sĩ hỏi rất là trực tiếp về cái chẩn đoán của chúng ta. Những cái câu hỏi khác của bác sĩ Hiệp có hỏi là vậy thì chúng ta chọn cái biện pháp huy động phế nang là P/F là bao nhiêu thì là cái điểm cắt mà chúng ta chọn để chúng ta huy động phế nang, thì tôi sẽ mời bác sĩ Hiển nói trước, sau đó tôi sẽ nói tiếp. Xin mời bác sĩ Hiển. Về cái theo cái kinh nghiệm và theo các tài liệu em đọc được ấy, thì khi một bệnh nhân ARDS vào, chúng ta sẽ cho cái thể thở máy theo ARDS net, và sau khoảng 6 đến 12 tiếng chúng ta sẽ làm lại phim máu. Nếu mà B/F nhỏ hơn 150 thì người ta định nghĩa đó là một cái trường hợp mà ARDS mà giảm oxy máu trơ, và lúc đó chúng ta phải cần các cái biện pháp điều trị can thiệp gọi cứu vãn là rescue therapy. Chúng ta có thể bao gồm là một là thứ nhất là có thể làm sấp, thứ hai là có thể là ECMO, và huy động phổi, và thứ cuối cùng là chúng ta ECMO. Thì trong trường hợp này thì B/F nhỏ và cái mốc cut off và em đã tham khảo được đó chính là B/F nhỏ 150, và chúng ta phải có các cái biện pháp cứu vãn. Và trong trường hợp này thì chúng đã chọn cái biện pháp là huy động phế nang. Còn cái việc lựa chọn cái phương pháp nào và khi nào ấy thì sẽ là một các có rất nhiều cái câu hỏi để mà nói về cái phần đấy. Tôi cũng nhất trí với câu trả lời của bác sĩ Hiển ở cái điểm là chúng ta chọn cái bệnh nhân là quan trọng nhất để chúng ta quyết định cái điều trị. Chọn bệnh nhân điều trị, chứ là chúng ta không thể chọn tất cả cái bệnh nhân là chuẩn đoán ARDS, vì ARDS nó có mức độ thiếu oxy, mức độ chỉ là nhẹ thôi, từ 300 đến 200, đúng không ạ? Thì cái nhóm đó là hầu hết là chúng ta không được can thiệp gì nó cũng giải quyết được. Còn cái nhóm mà dưới 200, đặc biệt là dưới 150 là cái nhóm là nguy cơ. Vì chúng ta biết là cái nhóm này nó ranh giới ở cái điểm là cái điểm cực điểm của nó là ranh giới là chỉ cần là chúng ta không làm tốt thì là bệnh nhân sẽ đau rất là nhanh và nguy cơ đe dọa tính mạng rất là cao. Do đó thì cái nhóm đó là cái nhóm chúng ta cần phải can thiệp. Có rất nhiều cái can thiệp ở trong bệnh nhân, chứ không phải là chỉ có cái việc là huy động phế nang. Chúng ta phải bảo vệ phổi, đầu tiên là phải dùng VT thấp lại, thì đó là quan trọng nhất. Cái thứ hai là sau khi mà chúng ta đặt VT thấp rồi thì chúng ta sẽ đánh giá được cái áp lực vibrato, tức là cái áp lực đỉnh cao nhất ở trong phế nang, tức là chính là áp lực ảnh hưởng trực tiếp đến phế nang, có gây ra tổn thương phế nang hay không, chỉ là áp lực vibrato chứ không phải là áp đỉnh bên ngoài đường thở. Sau khi đánh giá được vibrato rồi, chúng ta thấy vibrato như vậy là nó ở mức độ cao hay mức độ thấp. Ví dụ vibrato chúng ta đo nó chỉ quanh khoảng 10 thì chúng ta cái này xem lại có khi là phù cấp đấy, đúng không ạ, chứ không phải là ARDS nữa. Thì lúc đó chúng ta nhìn thấy con giá trị vibrato đó, vibrato cao thường là trên 20, thậm chí trên 30, thì lúc đó chúng ta phải cân nhắc đến cái vấn đề mà thay đổi để huy động hay là Peep, bởi vì áp lực cao như vậy mà chúng ta cứ tiếp tục đẩy vào cho bệnh nhân thì chắc chắn là bệnh nhân nó sẽ áp lực vẫn tiếp tục cao, bởi vì cái áp lực đẩy vào chúng ta mà tăng lên ấy thì nó chỉ làm cho cái vùng phổi nó xé ra dễ dàng hơn thôi, nhưng nó không giải quyết được cái vấn đề mà huy động phổi. Áp lực đẩy vào là áp lực, không bao giờ là áp lực huy động phổi cả. Chúng ta phải chọn Peep, chúng ta phải huy động phế nang bằng dùng Peep cao. Tất cả những cái chuyện nói về huy động phế nang đều là cái giá trị Peep cao. Step-wise cũng là Peep theo từng bậc, đúng không ạ? Mà cái Peep liên tục, cái CPAP 40 cũng là Peep liên tục. Nên chúng ta phải dùng Peep. Khi mà dùng Peep như vậy thì chúng ta mới thực sự là mở cái phổi ra, và khi mở nó phổi ra thì lập tức là áp lực đỉnh nó sẽ rơi xuống. Áp lực đỉnh nó chứng tỏ là gì, là huy động được. Còn nếu như mở phổi ra mà áp lực đỉnh không rơi xuống, không giảm xuống thì chứng tỏ cái phổi nó không thể mở được nữa, tất cả vùng phổi đã xẹp hết rồi. Thì lúc đó là chúng ta biết là cái cơ hội để có thể đi tiếp của bệnh nhân đó là những cái biện pháp khác, can thiệp khác. Ví dụ như là chúng ta phải cân nhắc về ECMO, đúng không ạ? Chúng ta phải cân nhắc một cái biện pháp hỗ trợ thông khí cao hơn, và thậm chí nếu không có gì thì chúng ta biết ở đấy là nguy cơ bệnh nhân rất là cao rồi, đúng không ạ? Thì tiếp theo nữa là tôi sẽ thấy ở đây có một cái câu hỏi về gần đây thì các bạn sẽ nói về các cái ngoài cái thông số mà chúng ta chọn để đánh giá đó độ giãn nở của phổi thì chúng ta có thể chọn cái gì khác đấy, sử dụng các thông số nào để kết hợp để giảm Peep tối ưu hay không, thì xin mời bác sĩ Hiển. Về cái việc để tìm Peep tối ưu trong cái phần tìm Peep tối ưu đấy ạ, thì cái việc theo dõi con bì đăng phổi là cái việc mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất
nghĩa là các thông số trên máy thở hoàn toàn cung cấp cho chúng ta cái việc là con năng đấy. Còn các cái phương pháp khác thì chúng ta có thể dựa vào rất nhiều nghiên cứu, dựa vào có thể hình ảnh học, đó là có thể là siêu âm phổi, hoặc là có thể sử dụng các cái phương pháp mà cao cấp hơn như cô Caroline đã trình bày. Nhưng mà thực tế lâm sàng và những các cái mà ta có trong tay thì rõ ràng cái việc là theo dõi con vi năng phổi vẫn là cái mà chúng ta có thể thực hành và nó thuận tiện nhất cho bác sĩ lâm sàng. Đúng là như vậy. Tức là chúng ta thấy là cái độ giãn nở của phổi là cái mà chúng ta đo được rất là rõ ràng, nhưng mà tôi vẫn lưu ý các bạn là nếu chúng ta chọn cái giải pháp, nếu có phần mềm thì người ta đã phải bù trừ lại và tính toán trong hệ thống nó tốt hơn về vấn đề mà độ giãn nở động và độ giãn nở tĩnh ấy. Thì về nguyên tắc là khi mà chúng ta đo độ giãn nở của phổi, đo độ giãn nở của phổi thì độ giãn nở của phổi bắt buộc phải đo khi mà chúng ta thở bằng VCV, tức là thở bằng kiểm soát về thể tích. Nếu chúng ta kiểm soát bằng áp lực ấy thì có rất nhiều yếu tố nó tác động trên độ giãn nở đó mà nó không chính xác. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mở phổi thì chúng ta đang dùng áp lực mà, thì chúng ta không thể quay lại về thể tích để chúng ta đo cho chính xác. Do đó cái việc chính xác hay không ở trong đó chỉ có tính chất là tương đối. Đấy, có tính chất tương đối, và vì cái sự tương đối đó đâm ra là người ta đặt vấn đề là tại sao chúng ta không chọn ra là chỉ là đo động thôi để cho nó tương đối thôi, chỉ thấy được cái xu hướng thôi, thay vì là chúng ta thấy một con số cụ thể. Thế thì nhớ rằng trong cái việc mà thay đổi đo đạc ở trong các cái thủ thuật can thiệp ấy, như là huy động phế nang hoặc là mở phổi, thì chỉ cần cái tính tương đối và xu hướng là chúng ta đã ok rồi, không cần phải tuyệt đối. Còn nếu như chúng ta làm nghiên cứu thì bắt buộc phải tuyệt đối, phải chuẩn, phương pháp đo phải chuẩn, thì lúc đó chúng ta mới nói được chính xác là cái giá trị chúng ta thu được có phải là độ giãn nở của phổi hay không. Đấy, thì đấy đó là cái mà chúng ta lưu ý, cái điểm mà đôi khi nó hơi mang tính chất là nó hơi tế nhị một tí trong các cái bài trình bày, và nếu chúng ta không hiểu rõ được thì chúng ta cứ thấy là lúc thì độ giãn nở động, lúc thì độ giãn nở tĩnh. Tất cả những cái đó là chúng ta lưu ý tại sao người ta phải làm như vậy. Ok, thì có một số câu hỏi nữa là có những phương pháp nào thường được sử dụng để đánh giá khả năng huy động phổi và hiệu quả của phương pháp đó. Thì cái phần này tôi nghĩ là các bạn chắc là cũng đã được các báo cáo viên đã trình bày cũng khá là đầy đủ rồi. Chúng ta có hai cái phương pháp. Một là cái phương pháp huy động là đây là nói là huy động phế nang là nó gọi là Recruitment Maneuver đấy. Thì đấy là Recruitment Maneuvers, là có hai phương pháp thường được gặp nhất, thường dùng nhất. Ví dụ như là phương pháp sử dụng áp lực bơm liên tục, đấy chính là CPAP liên tục, CPAP 40 40 40 50. Và phương pháp thứ hai là thay đổi theo từng bậc, theo từng bậc. Để tại sao chúng ta phải làm từng bậc? Từng bậc chính là sự dò dẫm. Chúng ta dò dẫm từng bước để xem phổi nó đáp ứng như ra sao. Ví dụ chúng ta đang ở bậc 1 là tức là chúng ta chọn cái CPAP là 25 cộng với đỉnh đó là với cái PC là khoảng 15 chẳng hạn, thì lên đỉnh là 40. Thì chúng ta chuyển sang cái bậc 2 là từ là chúng ta tăng cái CPAP lên, tăng đỉnh lên khoảng 45 chẳng hạn, thì sau đó thì tăng cái CPAP lên. Thì mỗi một cái bước để dò dẫm đấy là chúng ta thử xem cái hệ thống tim mạch chúng ta đáp ứng ra sao. Nếu hệ thống tim mạch của chúng ta đáp ứng kém, ngay lập tức chúng ta sẽ chuyển về cái mốt thở trước đó của bệnh nhân, tức là chúng ta xóa đi chơi lại từ đầu. Còn nếu như mà nó tốt thì chúng ta mới tiếp tục. Cái ý của vấn đề nó là như vậy, đó là cái ý nghĩa của nó là như vậy, để chúng ta test cái tương tác tim phổi, thì nó có cái ý nghĩa như vậy. Thế còn những biện pháp, có rất nhiều cái biện pháp để huy động phế nang. Ví dụ đơn giản là trên máy thở, nó ngày trước đây chúng ta có cái gọi là cái phương thức là gọi thở dài, nó gọi sai thở dài ấy. Thì chúng ta có thể thở dài mỗi lần như vậy VT khoảng 150% so với VT bình thường. Ví dụ chúng ta đang đặt VT là 500 thì khi cho thở dài VT sẽ lên 750. Đó. 750 là đủ, là giãn phổi rồi, thì người ta cho thở dài cứ khoảng 1 phút cho 3 lần. Đấy là một biện pháp để người ta huy động phế nang cho cái vùng phổi nó bị xẹp. Mà cái thở dài này chính là người ta áp dụng trên nguyên tắc của gây mê hồi sức, tức là sau khi mổ can thiệp bụng, can thiệp ngực, cái phổi người ta đã bị đánh xẹp rồi, thì cái việc sử dụng cái thở dài sau đó nó giúp cho cái vùng phổi bị xẹp nó mở ra. Tuy nhiên cái mở 150% so với cái thể tích VT ấy, mà đặc biệt là khi chúng ta chọn VT thấp rồi thì 150% cái thể tích của VT thấp chả là cái gì so với phổi bệnh nhân cả, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên ra cái việc thở dài mà áp dụng để mà mở phổi ra thì là thực sự là một cái biện pháp rất là không có hiệu quả, mất thời gian.
Đúng, chúng ta cần phải chú ý cái đó. Hoặc là biện pháp đơn giản thôi, các bạn không muốn làm nó, bạn cho bệnh nhân nằm sấp. Nằm sấp là một biện pháp huy động phế nang. Chúng ta nhớ là như vậy. Chúng ta chẳng cần làm gì, giữ nguyên cái thông số máy thở, chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp rồi. Thì đấy là một biện pháp huy động phế nang, một cách gọi là gì đơn giản nhất, nhưng mà nó lại tốn công, tốn người. Đấy, rất là tốn công sức và tốn người. Do đó chúng ta cần phải chú ý là cái biện pháp gì cũng có thể áp dụng được, nhưng nó sẽ có những cái được gọi là ưu và nhược điểm, và chúng ta nó phải có điều kiện. Ví dụ như là nằm sấp nó phải có những cái điều kiện, ví dụ như huyết động bệnh nhân phải ổn định. Nằm sấp phải có điều kiện là gì? Bệnh nhân không phải là gì lớn, nguy cơ tử vong, không nguy cơ ngừng tim mà là ít, thấp, thì lúc đó chúng ta mới cho nằm sấp được. Còn đa phần chúng ta bệnh nhân lại vừa có ARDS lại vừa có sốc chẳng hạn, thì lúc đó rất khó cho chúng ta có thể làm những biện pháp là can thiệp trực tiếp như nằm sấp. Đấy, thì đấy là một số cái câu hỏi của các bạn đồng nghiệp. Tôi nghĩ là còn nhiều câu hỏi nữa có thể chúng tôi bị miss ở đoạn trên, đặc biệt là những cái câu hỏi tiếng Anh. Thì tôi nghĩ là những cái phần mà câu hỏi mà các bạn đồng nghiệp chúng ta chưa trả lời được thì ban tổ chức sẽ tiếp tục. Và tôi cũng để dành thời gian cho một số bạn ở các cái ban tổ chức, nếu mà còn những câu hỏi gì mà thấy bỏ sót thì các bạn có thể post lên để chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của các bạn đồng nghiệp. Ngoài ra thì tôi muốn là các bạn đồng nghiệp của chúng ta có chia sẻ đây, tôi thấy có bác sĩ Tình từ trung tâm và khoa hồi sức tích cực của bệnh viện tỉnh Hòa Bình, anh cũng tham gia chương trình. Anh Tình có ý kiến đóng góp gì không? Xin mời tiến sĩ Tình ạ. Vâng, chào anh Sơn với các anh chị em đang ở trong cái khu F0 của lâm sàng nhiệt đới, nên là chỉ nghe được thôi. Nhưng mà em đang muốn hỏi là cái máy của các anh ấy thì trên bọn em có những cái máy ví dụ như là Bennett hoặc là GE thì chúng em có thể sử dụng như các anh được không ạ? Vâng, thế thì xin cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Tình, cũng như là xin cảm ơn tiến sĩ Tình đã đi vào cái khu điều trị của bệnh nhân COVID, trong những cái gọi là cái tinh thần rất là quan trọng mà chúng ta đang cần phát huy ở trong ngành hồi sức đấy. Anh Tình ạ, cảm ơn anh. Vâng, em đang ở chỗ ICU của lâm sàng nhiệt đới và đấy. Vâng. Và anh Tình là real time về vấn đề điều trị bệnh nhân COVID. Thế thì bây giờ về cái câu hỏi của anh Tình ấy, thì chúng ta có là gì? Tất cả các cái máy thở nó đều có một cái mặt nào đó để chúng ta có thể áp dụng được các cái biện pháp về huy động phế nang. Ví dụ như là máy thở của Bennett chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện được cái động tác là tìm được điểm uốn, tức là chúng ta chọn cái Peep dựa vào điểm uốn và điểm đóng của phổi. Như vậy thì trên máy của Bennett sẽ làm được cái động tác đó. Trên máy của GE thì chúng ta có thể sử dụng cái FAC và cái tìm Peep Finder ấy, thì nó cũng có thể là tìm được cái Peep giống như mà chúng ta thấy ở đây. Tóm lại là mỗi một hãng sẽ có một cái phần hỗ trợ, trong người ta thường đặt ở trong cái phần được gọi là tên là thủ thuật ấy, gọi là Maneuver gì đó. Thì khi chúng ta mở cái thủ thuật đó ra thì chúng ta sẽ thấy là nó hiện ra một loạt các kỹ thuật để đo. Ví dụ như đo Plato, đo độ giãn nở phổi, đo độ sức cản của đường thở, rồi đo độ auto Peep và tiến hành các kỹ thuật ví dụ như là mở phổi. Thì trong đó hoàn toàn tìm được anh Tình ạ. Anh vâng, cảm ơn anh Sơn. Vâng, thế xin cảm ơn anh Tình. Vâng chúc anh là có sức khỏe dồi dào. Và anh đã tiêm mũi 3 chưa anh? Em tiêm mũi 3 rồi trước khi vào đây ạ. Vâng, thì rất là tốt. Xin anh cố gắng nhá. Vâng, hẹn gặp anh vào tuần tới. Chúng ta sẽ còn một cái buổi tương tự như thế này vào tuần tới. Xin cảm ơn bác sĩ Tình. Vâng, xin tiếp theo là có các cái câu hỏi khác của ban tổ chức, có thể cho chúng tôi thấy được là có thêm câu hỏi nào của các bạn đồng nghiệp không ạ? Có một câu hỏi của bác sĩ đã hỏi là huy động phế nang bằng PCV tăng Peep theo Amato, thời gian mỗi lần tăng Peep là 2 phút. Giờ huy động phế nang bằng máy cài đặt chỉ có 30 giây. Liệu rằng có đảm bảo thời gian hay không? Xin mời bác sĩ Hiển ạ. Cái việc cài 30 giây 1 phút hay là 2 phút đấy là việc mình hoàn toàn có thể cài được trên máy này. Và việc cái quyết định 30 giây hay là 1 phút thì dựa hoàn toàn vào cái bác sĩ lâm sàng. Và trong trường hợp này bởi vì cái máy này cũng là khá là mới nên là em đang dùng chỉ là 30 giây để đảm bảo cái tính an toàn cho bệnh nhân. Vâng, tôi cũng đồng ý ý kiến như vậy. Về vấn đề thời gian ấy, tức là 30 giây có thể là quá nhỏ để cho một hệ thống phổi nó đáp ứng. Đấy cũng là một lý do tại sao chúng ta tìm những cái điểm ấy nó không được chính xác. Do đó mà thường là
là thời gian của hệ thống, ví dụ như là độ giãn nở của phổi nó cũng không thể nhanh đến mức độ mà trong 30 giây nó thay đổi. Do đó mà cái thời gian, tôi nghĩ là bạn đồng nghiệp rất là trả hỏi cái câu này chứng tỏ là bạn rất là có kinh nghiệm. Thì chúng ta chú ý là vấn đề thời gian rất quan trọng trong cái việc mà mở phổi, đúng không ạ? Vì chúng ta biết là có những cái vùng phổi nó phải cần thời gian, đúng không ạ? Chúng ta biết là cái hằng số thời gian ấy, của mỗi vùng phổi nó khác nhau, đúng không ạ? Hằng số thời gian bản chất của ARDS là thấp, là ngắn, nhưng có những cái vùng phổi chúng ta không biết được, nó có thể tắc nghẽn ở cái đường phế quản, làm cho cái việc tiếp cận đến cái vùng phổi nó bị giảm, thì cái hằng số thời gian của từng vùng phổi đó có thể sẽ phải tăng lên. Do đó chúng ta phải dựa vào cái hằng số thời gian đó đúng ra trong cái biện pháp mà chọn bệnh nhân ấy. Trong trường hợp này chúng ta phải tính được hằng số thời gian của bệnh nhân, và khi tính được hằng số thời gian đó thì ta chọn cái giá trị cái hằng số thời gian đó là cái con số, cái thời gian mà chúng ta để giữ, để cho chọn cái thời gian mà chúng ta kéo dài cái áp lực cao của chúng ta là bao nhiêu lâu. Thì đấy là một trong những cái biện pháp mà chúng ta để nó chi tiết hóa và để nó đúng theo cái bản chất cơ học phổi. Chứ còn không phải là chúng ta tùy tiện thích chọn 30 giây rồi thích thì chọn 40 giây, 50 giây, không phải. Chúng ta phải có lý do. Thì việc bác sĩ Hiển chọn là dựa vào lâm sàng, vì cũng đây là lần đầu tiên thử nên muốn cho một cái việc gì nó an toàn và cũng phải kết thúc được cái chu kỳ nó sớm. Do đó đấy là lý do tại sao chúng ta chọn con số 30 giây và khẳng định cái việc chọn 30 giây đó là hiệu quả thấp nhất về vấn đề huy động phế nang, và thậm chí về việc tìm Peep, giá trị Peep đấy nó cũng không đại diện cho cái phổi của chúng ta, vì nó chưa kịp giãn, đóng hoặc mở trong hệ thống, đúng không ạ? Vì thời gian không còn nhiều thời gian thì có mấy cái điểm là chúng ta thấy rằng là ở đây có thêm những cái câu hỏi khác, nhưng mà tôi xin phép là chúng ta xin kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Như vậy là theo cái chương trình là chúng ta đạt đến là 11 giờ 30 là kết thúc, và để cho rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta còn tham gia những cái chương trình khác, cũng như là cái việc buổi trưa đã đến rồi, mà trong khi đó thì ban tổ chức thì không mời chúng tôi ăn trưa, đâm ra là chúng tôi quyết định là kết thúc sớm. Trân trọng cảm ơn các thầy, các cô đã tham gia, là báo cáo viên chị Caroline, về bác sĩ Hiển cùng tôi đã tham gia trong ngày hôm nay, cũng như là ban tổ chức từ công ty Việt Nhật và Nihon Koden đã tham gia với chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong các cái chương trình mà thiết kế trên hệ thống máy. Và không biết là có ý kiến gì từ phía công ty Nihon Koden hay không, nhưng đây là một trong những cơ hội rất là tốt, và tôi xin trân trọng cảm ơn công ty đã mời những báo cáo viên rất là hay, rất là giỏi trên thế giới, và hy vọng là công ty như vậy để chúng ta có thể có những cái báo cáo viên rất là xuất sắc để trình bày trong những hội thảo tới của chúng ta tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn, xin mời công ty Nihon. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn bác sĩ Tình nhé, cảm ơn tiến sĩ Tình nhá. Máy thở của tiến sĩ có rất nhiều đằng sau kia, toàn máy xịn thôi. Vâng, đây nay tập kết về mấy chục cái nhá. Dạ, rất là tuyệt vời, mình còn 400 cái mà bác sĩ Tình ạ. Vâng, cảm ơn. Xin mời công ty Nihon Koden ạ. Okay, so thank you very much for the webinar today, and I think that we appreciate the support from our speakers and our chairs and our college in Vietnam there. So today we are very happy to welcome and have with us presence and talk from Dr. Caroline from Massachusetts General Hospital, and we expect we will have more activity like this in Vietnam, and we thanks to Nihon Koden who bring us more equipment and knowledge to Vietnamese doctor. Once again, thank you very much. And any talk from any comment from Nihon Koden for this? Yes, thank you so much, Dr. Son, for this avenue for us, and thank you too for doing all the interpretations for us. In behalf of the Nihon Koden Corporation, Nihon Koden Singapore, and Japan Vietnam Instruments Medical Corporation, we just wanted to present the certificate of recognition to Dr. Do Ngoc Son of BUοκI Hospital as resource speaker and interpreter with the lecture on lung recruitment maneuvers and strategies given the 17th of December 2021. Before we let everyone go, we just wanted to remind as well of the day 2 of this ventilation series. We're having
another session on Tuesday next week, December 21. That would be at 2 o'clock in the afternoon. This topic is talking about non-invasive ventilation. And we have our speaker, no less than Dr. Dong Ngokson, for this topic, non-invasive ventilation. And we're now focusing on the NKV330 ventilator. So with that said, I just wanted to say thank you for staying with us and thank you for joining this webinar. That's all from my side. Anyone from JVC can jump in and say their final words.